Hello all, so welcome to Maths Veeresh sir YouTube channel. So after long time, after IP March 2026, again I come back to take the live session. So చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కామెంట్ చేశారు, సో రిమైనింగ్ వీడియోస్ లో ప్లీజ్ సార్ టేక్ లైవ్ క్లాసెస్ ఫర్ రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో అని. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో. సో కామర్స్ క్లాసు మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను. సో సివిక్స్, కామర్స్, ఎకనామిక్స్ ట్రై చేస్తాము. ఓకే, సో కంపల్సరీ ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్. సో యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే, so please join in my live class. So I am doing maths 1 year live today. So in today's live class I am going to explain all these LAQs. First of all I am going to explain all these LAQ questions. So inka manaki emana time migilite we will discuss about remaining problems also. Okay, so thank you sir. Civics class కట్స్ సీన్స్ సివిక్స్ క్లాస్ కూడా ఉంటుందమ్మా. ఓకే, సివిక్స్ క్లాస్ మార్నింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, సో లైవ్ లో చూసే వాళ్ళంతా ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైతే ఈ క్లాసెస్ నీడ్ ఉందో. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ మ్యాథ్స్ 1A 1B 2A 2B లైవ్ ఆల్సో. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ see in this live class I'm also going to explain the previous problems. So previous problems అంటే మనకు previous years questions వచ్చుంటాయి కదా. ఓకే, సో previous years ఇయర్స్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ని కూడా 2026 లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వై, బికాస్ సమ్ టైమ్స్ ప్రభావతి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మా. సమ్ టైమ్స్ యూ మే గెట్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఏదైనా క్వశ్చన్ మీకు రిపీట్ అవ్వచ్చు మేబీ. ఓకే, సో లాస్ట్ టైం మనకు ఇన్ మార్చ్ 2026 ఇన్ మ్యాథ్స్ 1A క్రామర్స్ మెథడ్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ మెథడ్. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్. సార్ క్లాస్ డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంటుంది మోని? అరౌండ్ 2 hours or 2.5 hours మ్యాక్సిమం. అక్కడ మీకు మెన్షన్ చేసిన చాప్టర్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో కన్ఫామ్ గా ఉంటుందా సార్ రేపు సివిక్స్? యాక్చువల్గా ఇక్కడ స్టూడియోలో, ఇక్కడ ఈ స్టూడియో వాళ్ళకి కూడా వేరే డిగ్రీ క్లాసెస్ మీ లైవ్ క్లాస్ ఉందంట ఈవినింగ్. వాళ్ళు ఇందాకే నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. ఇఫ్ పాసిబుల్ టుమారో మార్నింగ్ ఐ విల్ టేక్, టుమారో ఆఫ్టర్నూన్ మీకు సివిక్స్ క్లాస్ ని ప్లాన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, కన్ఫామ్ గా అయితే సివిక్స్ క్లాస్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ మా. ఓకే, so first of all ఇక్కడ చూడండి మా, solution matrix inversion method you know very well ma. You know very well ax is equal to d is the matrix equation, and from this condition ma x is equal to a inverse into d, this is the equation form. Okay, so now we have to find a inverse first of all. Okay, so what is a inverse value ma? Where a inverse is equal to adjoint a by determinant of a. Okay, so we have to find this value. Okay, main matrix inversion method formula is capital X is equal to A inverse into D. By using this method, we are going to find the variable matrix. First of all, this given system of simultaneous linear equations, this total system is called simultaneous linear equations. So this we have to express in the form of matrix equation form. Ax is equal to D. Am I audible ma? So na voice inpistunda okkasari cross check cheyandi. So am I audible? Hi sir, this is Karthik. Okay, Karthik, how are you ma? సో ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు. సో ఒక్కసారి నా వాయిస్ మీకు ఆడిబుల్ ఉందో ఒకసారి చెక్ చేయండి మా. ఐ ఆడిబుల్? సప్లీ గురించి చెప్పండి సార్. 2A 2A కూడా ఉంటుంది మా. 2A 2B 1A 1B 4 సబ్జెక్ట్స్ చేస్తాం. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, ఐ విల్ మేక్ లైవ్ క్లాసెస్ ఆన్ ఆల్ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, నా సబ్జెక్ట్సే కాబట్టి నాకేం ప్రాబ్లం ఉండదు. నేను కంపల్సరీ వాటి మీద చేస్తాను. ప్లీజ్ లైవ్ చూసేవాళ్ళు అయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయండి మా. ఓకే, సో జస్ట్ ఇంకా మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా మీకు. సో ఎలాంటి డిలే చేయకుండా స్పీడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఒక్కసారి చూడండి, 1 minute. Am I audible? సారీ, లైవ్ చెక్ చేస్తున్నా. ఎస్ సార్, ఎస్ ఎస్ ఎస్. థ్యాంక్ యూ మా, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు ఒకసారి లైక్ చేయండి. యా వస్తుంది మా వాయిస్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా, we have to write in the matrix equation form. This is the given from first equation we have to write column matrix row value 1 1 1. Okay, coefficients of x y z. And from second equation ma, so 2 2 3. From third equation 1 4 9 into. Okay, so this is the coefficient matrix, and x is the variable matrix ma, x y z, and last capital D is the constant matrix ma, 1 6 3.
Okay, so you know very well this thing where capital A is the coefficient matrix. Okay, this is called capital A ma 1 1 1 2 2 3 1 4 9. This is called coefficient matrix, you know very well. Okay, so మీరు త్రీ మెథడ్స్ లో మీకు క్రామర్స్ అయినా మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ అయినా అండ్ గాస్ జోర్డన్ అయినా యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లం. ఈ మెథడ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు ఇట్లాగే స్టార్ట్ చేయాలి. దీనికి ఒక మార్క్ ఉంటుంది మా మీకు. ఓకే, సో ఇన్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ ఈ స్టెప్ కి మీకు 1 మార్క్ ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్ గా క్యాపిటల్ డి. ఓకే, సో క్యాపిటల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏమని రాస్తామంటే క్యాపిటల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 163 వేరియబుల్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పేస్తాం. వేరియబుల్ మ్యాట్రిక్స్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికి. ఓకే, సో వేరియబుల్ మ్యాట్రిక్స్. నౌ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ దట్ ఇన్వర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ, డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ 1 1 1. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మా 2 2 3 1 4 9 1 4 9. సో యూ నో వెరీ వెల్ హౌ టు టేక్ ద డిటర్మినెంట్ మా. సో ఇది మీకు చెప్పి బోర్ వచ్చింటుంది అనుకుంటున్నా. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. ఓకే, సో నౌ టెల్ మీ ద ప్రాసెస్ మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ +1, delete that row that column, then you will get 2 3 4 9 ma. Do cross multiplication. So cross multiplication చేస్తే మీకు ఏం వస్తుంది? సో 2 9s are 18 minus 4 3s are 12. Okay, next to -1. Okay, delete second row and second column. Okay, delete second row and first row and second column, then do cross multiplication. 9 2s are 18. Okay, so next ma 1 3s are 3. Next ma +1 into delete first row and third column. Then see here 4 2s are 8 minus 2 1s are 2. So therefore 18 minus 12 enta ma 6 minus 1 into 18 minus 3 enta manaki ikkada 15 and +1 into 8 minus 2 enta manaku 6 plus 6 minus 15 ma 6 plus 6 12 minus 15. How much the value here? It is -3. Clear kada? So 6 plus 6 12 minus 15. So therefore -3. So this is the det of A. So దీన్ని మనం సింపుల్ గా determinant of A is equal to -3. This value is not equal to 0. This value is not equal to 0. So therefore, so we can write ma A is a non-singular matrix. So compulsory ఇది మెన్షన్ చేయాలి మీరు. A is a non-singular matrix. So therefore A inverse exist అని చెప్పేస్తాం. A inverse exist. Be careful. ఒక చిన్న వాల్యూ మిస్ అయినా కూడా మన ప్రాబ్లం మొత్తం రాంగ్ అవుతుంది మా. బీ కేర్ఫుల్. నేను ఎక్కడైనా మిస్టేక్ రాస్తే కూడా చెప్పండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద అడ్జాయింట్ ఏ. ఓకే, డిటర్మినెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అడ్జాయింట్ ఏ. సో నౌ see before going to find that adjoint A, you have to write the formula ma. cofactors of capital A whole transpose. This is the formula for adjoint A. Adjoint A is equal to cofactors of capital A. So now clearly, so cofactors of capital A we can write as adjoint A. So adjoint A is equal to చాలా మంది ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తారు. Instead of applying that process ma, here I am going to tell you one method. ఆ మెథడ్ ని ఫాలో అవ్వండి. Simply we can call it as a kidney method. Okay, so ఇక్కడ మీకు ఇది ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ కాలమ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ సెకండ్ కాలమ్ మా 2 4 1 ఉంది కదా, ఈ వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ రోలో రాసుకోండి. ఓకే, సో 2 4 1 2 అని చెప్పేసి, సో 2 4 1 2. ఓకే, సెకండ్ కాలమ్ వాల్యూస్ రైట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో. నెక్స్ట్ మా థర్డ్ రో ఉంది కదా, 3 9 1 3. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 3 9 1 3. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రో, ఫస్ట్ కాలమ్ values ma 1 2 1 are there. So first middle value నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. 2 1 1 2. సో 2 1 1 2. సో ఇక్కడ చూడండి 2 1 1 2. అగైన్ మళ్ళీ ఫస్ట్ రో వాల్యూస్ ఇక్కడ కాపీ చేయండి. సో ఇట్లా మీరు ఒక 4x4 మ్యాట్రిక్స్ లాగా రాసుకోవాలి. ఓకే, సో నౌ ఇమ్మీడియట్లీ అప్లై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మా. ఈ 2 వాల్యూస్ కి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. నౌ రైట్ ద వాల్యూస్ మా. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ A is equal to, so 2 9s are 18 minus 3 4s are 12. Next ma 4 1s are 4 minus 9. Next ma 3 1s are 3 minus 2. Clear? Okay, so next again do cross multiplication for these values ma. Okay, so and write them in the second row. 3 1s are 3 minus 9 2s are 18. Next ma 9 1s are 9 minus 1. Next ma 2 1s are 2 minus 3. Okay, so next again do cross multiplication for this. 4 2s are 8 minus 2 1s are 2. 1 1s are 1 minus 4. Next to 2 1s are 2 minus 2, like this. Okay, so therefore we have ma 18 minus 12. 18 minus 12, how much the value ma? So manaku 6. 4 minus 9 minus 5. 3 minus 2 1. So 3 minus 18 minus 15. So 9 minus 1 8 minus 1
6 minus 3 0. This is adjoint A ma. This is adjoint of capital A. No need to apply the transpose. Okay, no need to apply transpose also. So now according to the equation, by using matrix inversion method, ma, so clearly, so A inverse is equal to capital X is equal to A inverse into D. So what is A inverse formula, ma? Adjoint A by det A into capital D. So now 1 by det A, how much we got det A? 3 ma, minus 3 into what is adjoint A? 6 minus 5 1 and minus 15 8 minus 1 and 6 minus 3 is 0. Okay, this is adjoint A. And what is capital D? D value, I think 163. It is a column matrix 163. Substitute that value here. Okay, so 163. Now what you have to do, so just multiply cheskondi vaatini. So cross multiply cheskunte meeku entante, so therefore here the order of this matrix is 3 by 3 and order of this matrix is 3 by 1 ma. So manaku number of columns in first matrix equal to number of rows in second matrix kabatti, so 6 ones are 6. Okay, so minus 5 6 are 30. Next ma plus 1 into 3 3. First multiply first row with first column and write them in the first row. Next second row with first column, minus 15 ones are 15 plus 8 6 are 48. Next ma minus 3. Next 6 ones are 6 minus 6 3s are 18. Okay, so 6 3s are 18. Next ma plus 0. So therefore next minus 1 by 3. So ఇక్కడ చూడండి మా మనకు 6 plus 3 9 minus 30 ఎంత మా మనకు minus 21. So minus 15 minus 3 minus 18 plus 48 మనకి ఎంత మా 30. Okay, so 30. Next 6 minus 18, how much ma manaku? Minus 12. So therefore minus 1 by 3 equal to that value. Now you have to multiply this minus 1 by 3 value inside the matrix ma. Minus 21 by minus 3. Okay, so minus 30 by 3. Next so ikkada continuation entante last value ma. What is the last value here? So minus 12 by minus 3. So now you can write clearly. So in this format ma, minus minus cancel, 3 ones are 3 sevens are. Next 3 ones are 3 tens are. Next minus minus cancel, 3 ones are 3 fours are. Ante ikkada meeku entante finally we can write capital X is equal to variable matrix X Y Z is equal to 7 minus 10 and 4 ma. 7 minus 10 4. This is the final answer of this problem. Clear kada? Chala direct explain chesina, chala simple process lo explain chesina. Please try to understand. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, సో 2 మార్క్స్ ది 4 మార్క్స్ ది కూడా చెప్పండి. ఓకే అమ్మ, కంపల్సరీ చెప్తా. విజయ్ దేవరకొండ. ఓకే, సో 7 minus 10 4 ఆల్సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు. సార్ వచ్చిన తర్వాత ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ చెక్. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 7 minus 10 4 కదా. ఫస్ట్ వాల్యూ చూడండి అమ్మ, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. x plus z is equal to 1 కదా మనకు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? x వాల్యూ ఎంత 7, y వాల్యూ ఎంత -10, z వాల్యూ ఎంత అమ్మ 4. హౌ మచ్ దిస్ వాల్యూ? 7 plus 4 11 minus 10 how much ma? 1. అంటే LHS equal to RHS అయింది కదా. This is the cross verification. So after getting the solution, once substitute the whatever you got the values. So that ఆ values మీకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇక్కడ మీకు 3 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. So in these 3 equations you can substitute any one equation. Now I substituted in the first equation and cross check చేసుకుంటే మీకు LHS equal to RHS రావాలి. So then that is the correct answer. So every problem based on Cramer's by using matrix inversion method we will do in this format. Clear kada? Okay sir, mala ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా ప్లీజ్. అమ్మ జక్కా హర్షితేజ్ ఒకసారి లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత వీడియోని మళ్ళీ ప్లేబ్యాక్ చేసుకో, లేదంటే ఒకసారి వీడియోని ప్లేబ్యాక్ చేసుకో, నీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో హర్షితేజ్ థ్యాంక్ యూ రా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ మా. దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ మార్చ్ 2026 మా. ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా, ఇది మనకు మార్చ్ 2026 లో అడిగాడు క్రామర్స్ మెథడ్ మీద. దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ మార్చ్ 2026 based on Cramer's method. You know very well Cramer's method, no need to explain. అయినా కూడా మీకు బ్రీఫ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే, సో ఎందుకంటే అగైన్ ఇఫ్ యూ గెట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్, అంటే సేమ్ క్వశ్చన్ కాదు సేమ్ మెథడ్ మళ్ళీ మీకు రిపీట్ అయింది అనుకోండి ప్రాబ్లం అవుతుంది.
జస్ట్ బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా సో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఆల్రెడీ ఇది రిపీట్ అయింది కాబట్టి, లేదంటే మీరు ఏ ప్రాబ్లం అన్న ఇదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ మా సో లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినది మళ్ళీ ఒకవేళ రిపీట్ అయితే మెథడ్ మనకు సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్ అంటే సో యు నో వెరీ వెల్ మా, ఇక్కడ మనం సేమ్ మళ్ళా ఏ కోఎఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ అని రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ X is equal to వేరియబుల్ మ్యాట్రిక్స్ అని రాసుకుంటాం. క్యాపిటల్ D is equal to కాన్స్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అని రాసుకుంటాం. That same process as I explained in the previous problem, the same process is same. So now, so first of all my ikkada determinant of A I will take as delta. Ikkada ee method lo entante by using Cramer's method, determinant of A is the delta. So what is the coefficient matrix ma from this equation? 2 minus 1 3, from this equation 1 1 1. Now from this equation ma 1 minus 1 1. Okay, directly I am writing from this second equation. Okay, so now take the plus minus plus ma, plus minus plus. Okay, plus minus plus ఒకసారి తీసుకోండి. సో నౌ సి అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ. సో ఇక్కడ మీకు ప్లస్ టూ మీరు క్యాన్సిల్ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ మా డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఫర్ దీస్ టూ. 1 into 1 1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ మా 1, ఫార్ములాలో మైనస్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడే మిస్టేక్ చేస్తారు. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ మా 1 into, సో డిలీట్ ఫస్ట్ రో అండ్ సెకండ్ కాలమ్ 1 into 1 1 and 1 into 1 1. నెక్స్ట్ ప్లస్ 3 into, so delete first row and third column minus 1 and minus 1. So therefore 2 into 2 plus 0 ఇది 1 minus 1 0, 0 plus 0 and something 0 minus 2. So therefore మనకి ఎంత వస్తుంది? 2 to the 4 minus 3 to the 6. 4 minus 2 ఎంత మనకు? minus 4 minus 6 ఎంత? minus 2. So therefore we got delta. Delta is equal to how much ma? minus 2. Delta is equal to minus 2. Clear కదా? So now delta 1 రా. So by using Cramer's method మనకి ఏంటంటే we have to find delta 1 by using Cramer's method. First of all delta 1. What is delta 1? Replace first column in the coefficient matrix. Replace first column by using the constant matrix. What is the constant matrix? ఇక్కడ 9 6 2 ఉంది కదా. సో 9 6 2 ఫస్ట్ కాలమ్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, కొంతమంది ఫస్ట్ రో కూడా రాస్తారు. సార్ మీరు ట్యూషన్ చెప్తలేరా? రిషి కుమార్ ట్యూషన్ చెప్తున్నారు. ఓకే, 9 6 2. నెక్స్ట్ మా సెకండ్ కాలం చూడండి, మైనస్ 1 1 మైనస్ 1, నెక్స్ట్ 3 1 1. అరే మీకోసమే కొంచెం ప్రాబ్లం అయినా కానీ లైవ్ తీసుకుంటున్నా, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేశారు తీసుకోండి అని చెప్పేసి. నాకు నా ఎయిమ్ ఏంటంటే, నా ఛానల్ ఎయిమ్ ఏంటంటే కొన్ని వేల మందికి కాదు, జస్ట్ ఒక 10 మెంబర్స్కి ఇది యూజ్ అయినా కానీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, సో హెలో సార్ రిషి కుమార్ హెలో. సో చూడండి రా, నెక్స్ట్ 9 తోటి. సో డిలీట్ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ 1 1 1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1, నెక్స్ట్ మల్టిప్లై మా సారీ డిలీట్ ఫస్ట్ రో అండ్ సెకండ్ కాలమ్ 6 1 6 minus 2. నెక్స్ట్ ప్లస్ 3 పెట్టుకుంటే నీకు ఏమొస్తుంది? minus 6 minus 2. సో therefore 9 1 plus 1 2, 9 2 18 plus 1 into 6 minus 2 అంటే 4, 1 into 4, so 4 plus 3 into, so minus 6 minus 2 అంటే minus 8 ma. So therefore 18 plus 4 how much ma? 18 plus 4 మనకు 22 minus 18. okay, 8 is 24 కదా, 24. So how much this value? minus 2. So therefore మనకు delta 1 is equal to minus 2. Delta 1 we got minus 2. Similarly, so we have to find the delta 2 value. Delta 2. What is the delta 2 process ma? To find the delta 2. So again, first column instead of first column, so replace second column by constant matrix anamata. Then write first column as this 2 1 1 and second column ni constant matrix toti replace cheyandi 962, and third column write as it is from the coefficient matrix 3 1 1. okay, so next you know very well this process ma, plus minus plus. ఇప్పుడు చెప్పండి రాబాయిలు. సో 2 into delete first row first column 6 minus 2 minus 9 into 1 minus 1 plus 3 into, so 2 minus 6. clear kada? So therefore 6 minus 2 4 2 is 8 ra, minus 9 into 0, so next plus 3 into minus 4. so therefore 8 minus 12. 8 minus 12 how much ma? minus 4. delta 2 is equal to minus 4. delta 2 is equal to minus 4. Similarly we will get the value ma, delta 2 is equal to minus 4 కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే delta 3. సో ఇక్కడ చూడండి, సో delta 3. now delta 3, so find the last step ma, delta 3. what is the delta 3?
సో థర్డ్ కాలమ్ ని మీరు రీప్లేస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ కాలమ్ సెకండ్ కాలమ్ రైట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ 2 1 1 minus 1 1 1. ఓకే, సో 2 1 1 minus 1 1 1 రైట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. నెక్స్ట్ 9 6 2 థర్డ్ కాలమ్ ఒకటే చేంజ్ చేస్తున్నాం అమ్మ. థర్డ్ కాలమ్ ప్లేస్ ఒకటి చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ 2 1 1 1 minus 1 minus 1 కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ -1. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ప్రాసెస్ తెలుసు, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. సో దేర్ఫోర్ టెల్ మీ మా 2 into delete first row first column, 2 ones are 2, minus into minus plus 6 ones are 6. Okay, so next minus into minus plus 1 my ikkada be careful, minus is there, again minus into minus plus 1, delete first row and second column, 2 minus 6. Next plus 9 into delete first row third column, -1 so therefore 2 into 2 plus 6 8 kada. So 8 plus 1 into -4 plus 9 into -2 plus 1 into -2. So therefore 2 8s are 16, -4 minus 9 2s are 18 ra. So -16 minus 22, 16 minus 22 how much ma? 16 minus 22 minus 6 ah. Okay, so therefore delta 3 is equal to we got -6. So therefore by using Cramer's method, so very easy method nanu adite, by using Cramer's method. So what is small x formula? Delta 1 ikkada rasanu chudanamma direct inka delta 1. Okay, so by using Cramer's method, delta small x is equal to delta 1 by delta, and small y is equal to delta 2 by delta, and small z is equal to delta 3 by delta. ఇవి మూడు ఫార్ములాస్ కాబట్టి just make them in a box. Okay, just make them in a box. Why? Because these are the pass marks. Cheppandi sir, these are Gautam Pitla. These are very very important questions ma. I am going to explain all LAQs in today's live. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు పాస్ అయిపోతారు. ఓకే, అంటే మీకు ఎగ్జామ్ లో వచ్చే క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం హైలీ ఇంపాసిబుల్, బట్ మెథడ్ కి ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా 2 days టైం ఉంది కదా మీకు. మే 15th ఉంది ఎగ్జామ్, ఈరోజు మే 13th, మే ఇంకా 2 days టైం ఉంది కాబట్టి మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. x is equal to delta 1 how much ma? See ఇక్కడ ఒకసారి delta 1 చూడండి. What is the delta 1 value? -2, and delta value ఎంత వచ్చింది మనకు? -2. Okay, so delta 1 value -2, delta value also -2. So therefore x is equal to how much ma? 1. Similarly y is equal to delta 2 value how much? -4, and delta value -2. So minus cancel, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 2s ఇక్కడ కూడా cancel. So therefore y is equal to 2. Similarly z is equal to delta 3 ఎంత మనకు? -6 by -2, minus cancel, z is equal to 3. సో ఇది మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్. therefore capital X is equal to ఇట్లా రాయాలి మా. ఫైనల్ సొల్యూషన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, డోంట్ రైట్ లైక్ దిస్. ఇట్లా రాసినప్పుడు మార్క్స్ వేస్తారు, బట్ ఫైనల్ గా మనం వేరియబుల్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది డిరైవ్ చేసేది 1 2 3 హెన్స్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ Cramer's మెథడ్. సో ఇది కరెక్ట్ రాంగ్ అనేది ఏంటంటే మీరు ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. 1 2 3 లని ఇక్కడ 1 2 3 లని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకుంటే 2 1s are 2, -2 plus 2 -2 క్యాన్సల్, 3 3s are 9 వచ్చింది కదా మనకి. అక్కడ మనకు క్రాస్ వెరిఫికేషన్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్షన్ అండ్ Cramer's మెథడ్. సార్ దెన్ వాట్ అబౌట్ గాస్ జోర్డన్ మెథడ్ రాదా అంటే ఆ మెథడ్ మనకు 50-50 అమ్మ. వస్తే కూడా మనం చాలా లెంతీ మెథడ్ కాబట్టి కొంచెం ఇగ్నోర్ చేయండి, వేరే ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్. ఒకసారి లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు లైక్ చేయండి, లైవ్ తర్వాత చూసే వాళ్ళు కూడా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ ఇన్ మార్చ్ 2026 రా. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. మీకు వేరే కాలేజీలలో ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ ఇస్తారు కదా, ఆ లిస్ట్ లో ఈ క్వశ్చన్ అయితే లేదు. దిస్ క్వశ్చన్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ మనకు 1:5 కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ పేపర్ లో ఈ క్వశ్చన్ అస్సలు లేదు. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ కేమ్ ఇన్ మార్చ్ 2026. ఎందుకు సార్ అగైన్ యూ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అంటే, అగైన్ ఇఫ్ యూ గెట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? కొంచెం మోటివేషన్ ఏమైనా చెప్పండి సార్ రిషి కుమార్. అరే ఇప్పుడు మోటివేషన్ చెప్పే టైం కాదమ్మా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా డిటర్మినెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎవ్రీ ఇయర్ డిటర్మినెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ విల్ గెట్ 1 క్వశ్చన్ 100%. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ యూ నో వెరీ వెల్ దిస్ ఇస్ రో 1 and row 2 and row 3. This is row 3. Okay, so first of all I am going to see whenever you get an entire row or entire column is 1 1 1, so try to convert any 2 columns equal to 0 or any 2 rows equal to 0. ఇది థర్డ్ కాలమ్ లో ఉంది, కాబట్టి we have to make rows equal to 0, rows ని 0 చేయాలి. ఓకే, సో సార్ టుమారో ఎగ్జామ్ ఉంది, భయం అవుతుంది, అందుకే కదా ప్రాక్టీస్ చేయి. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I am changing my first row and I am going to change second row. How I am going to change? By applying the row transformations, R1 minus R2.
ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ R2 మైనస్ R3. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఆపరేషన్. నా ఇక్కడ చూడండి మా, సో దేర్ ఫోర్ మనం ఏం రాసుకుంటామంటే యాక్చువల్ గా మీరు ఈ ప్రాసెస్ అప్లై చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద నెగేషన్ సింబల్ మా. అప్లై అని చెప్పేసాం ఇక్కడ, అప్లై దీస్ కండిషన్స్. సో నౌ వీఆర్ చేంజింగ్ R1. హౌ వీఆర్ చేంజింగ్ మా? a square plus 2a, దిస్ ఈస్ R1 మైనస్ R2. ఈ R1 కి కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? కాలం 1 లో 2a plus 1 మైనస్ 2a మైనస్ 1 మల్టిప్లై విత్ మైనస్ మా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2a plus 1 కి కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ మీకు? మైనస్ a మైనస్ 2 వెన్ యూ మల్టిప్లై విత్ మైనస్. ఇక్కడ మీకు 1 ఉంది మా, 1 మైనస్ 1. ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే సార్, డిడ్ యూ రికగ్నైజ్ మీ? రిషి కుమార్, ఐ థింక్ రిషి కుమార్, సో యూట్యూబరా? రిషి గుర్తొస్తలేవరా? ఒకసారి చెప్పు. సరే, R2 మైనస్ R3, నెక్స్ట్ మా a ప్లస్ 2 మైనస్ 3, నెక్స్ట్ మా 1 మైనస్ 1. సో వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ థర్డ్ రో, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అట్లే రాస్తున్నా. ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ప్లస్ 2a మైనస్ 2a గెట్స్ క్యాన్సల్. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ దెన్ యూ విల్ గెట్ మా a స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఇక్కడ చూడండి 2a మైనస్ a మా, 2a మైనస్ a ప్లస్ 1 మైనస్ 2 మైనస్ 1, 1 మైనస్ 1 వాల్యూ 0. నెక్స్ట్ 2a ప్లస్ 1 మైనస్ 3 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? 2a మైనస్ 2. సో a మైనస్ 1 అండ్ 1 మైనస్ 1 0, 3 3 1. క్లియరా? సో నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ మా నెగేషన్. See here, a square minus 1 అంటే you know very well a plus b into a minus b, a plus b into a minus b. a square ఇది 1 నేను ఎట్లా రాస్తున్నా? 1 square అని రాస్తా. I will write 1 square and write a minus 1 as it is and write 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ take 2 కామన్ మా, take 2 కామన్, then you get that 2 into a minus 1 and a minus 1 and 0. next 3 3 1, 3 3 1. now take a minus 1 common from row 1 and row 2. okay, here I am writing ma, take a minus 1 common from R1 and R2, row 1 row 2 నుంచి a minus 1 ని కామన్ తీస్తే మీకు ఎట్లా వస్తుంది సినారియో చూడండి ఇక్కడ. సో therefore then you will get ma like this. I am taking a minus 1 common, okay, from row 1 and from row 2 also. okay, so 2 times 2 values we are taking కాబట్టి ఒకదాని పక్కన ఒకటి రాయండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూ? ఇక్కడ a plus 1 and in place of this value 1 and 0. 0 నుంచి whatever you take the common you get the 0 only. next from second row ma, after taking a minus 1 common, 2 is the remaining value and in place of a minus 1 1 0, and we are not taking any value common from third row. write that value as it is. so now negation, so therefore a minus 1 into a minus 1 whole square. సో అప్లై డిటర్మినెంట్ ప్రాసెస్ మా. ఇక్కడ ఇంకంతే, మనకేం పెద్దగా ఏం లేదు. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ డిటర్మినెంట్ అప్లై చేసుకుంటే యూ గెట్ దట్ ఆన్సర్ హియర్. సి, సో ఇక్కడ మీకు డిటర్మినెంట్ అప్లై చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లైయింగ్ డిటర్మినెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఫస్ట్ రో మా. a ప్లస్ 1 మీరు అప్లై చేసుకుంటే, సో డిలీట్ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం 1 into 1 1 minus 0 minus 1 into delete first row second column. సో ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం అంటే 2 1s are 2 minus 0. నెక్స్ట్ సంథింగ్ ప్లస్ 0 అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ 0. సో నెగేషన్ a minus 1 whole square. సో a plus 1 into 1 అంటే a plus 1 ఓన్లీ. ఓకే, minus 1 into 2 అంటే minus 2 మా. సో therefore negation, so therefore a minus 1 whole square into a minus 1 a plus 1 minus 1 అంటే minus 1. so that implies finally we can write ma a minus 1 whole cube. this is the RHS, our required proof. a minus 1 whole cube అని ప్రూవ్ చేయాలి కదా, లైక్ దిస్. ఓకే సార్, ఎంత లేట్ చెప్తున్నారు? ఏంది క్లాస్ కొన్ని డేస్ బిఫోరే చెప్పేది ఉండే. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ బిగ్ ఫ్యాన్ రిషి కుమార్. లేట్ అంటే నేను కొంచెం బిజీగా ఉంటే, సరే లేట్గా వచ్చినా మనం లేటెస్ట్ వస్తాం కాబట్టి. సో వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ డిలేమా ఐఎమ్ గోయింగ్ స్పీడ్, జెట్ స్పీడ్లో వెళ్తాం ఈరోజు. సో ఆల్రెడీ మనకు టైం ఎంత అయిందిరా ఈరోజు? ఆల్రెడీ హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయింది. 3 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో సీ హియర్, దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అన్ ఎంటైర్ రో or a column divided or separated by addition or subtraction ma, దీన్ని మనము we have to split this matrix into sum of 2 matrices. okay, so first of all write this given value, take it as equation number 1, write this one given and take it as equation number 1. given and తీసుకోండి, ఇది equation number 1 తీసుకోండి, again write given and here I am solving ma. so from the properties of determinants, this above matrix we can write as a b c. okay, a square b square c square. ఓకే, సో ప్లస్ 1 ఉంది కదా, దీన్ని ఇట్లా రాసుకోండి. ప్లస్ మళ్ళీ సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎట్లా స్ప్లిట్ చేస్తా అంటే సేమ్ a b c, a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ c స్క్వేర్, a క్యూబ్ ప్లస్ b క్యూబ్,
a cube plus b cube plus c cube మాది c cube. ఓకే, ఇట్లా ఈక్వల్ టు 0 ఉంది, ఈక్వల్ టు 0. సో నౌ సో డోంట్ టచ్ ద ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ మా, రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ నేమ్ టచ్ చేయకండి, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద సిస్టమ్, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద వే. సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ మా, ఫ్రమ్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ observe clearly in this matrix from row 1, from first row we can take small a common, from second row we can take small b common, from third row we can take small c common. Then write the remaining values ma, after taking a common from first row 1 a square, from taking b common 1 b square, 1 c square, 1 c square equal to 0. So now so a square 1, b square 1, c square 1 plus ABC. See here I am applying interchanging of columns ma. Interchanging of columns అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ లాగా now sorry ఈ det లాగా ఈ డిటర్మినెంట్ ని కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, we have to convert this determinant into this form. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ కాలమ్ లో మనకి ABC రావాలి కాబట్టి, బట్ హియర్ we don't have ఫస్ట్ కాలమ్ ABC కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఈ రెండింటిని అంటే ఇక్కడ నేను ఏమని రాస్తా అంటే అప్లై సో ఇది కాలమ్ 1, ఇది కాలమ్ 2 కాబట్టి సో అప్లై C1 interchanging C2, then you get one minus symbol amma whenever you apply the column row transformations గాని row interchanging గాని column interchanging అని చేస్తే మీకు ఏం వస్తుంది అంటే మైనస్ సింబల్ వస్తుంది. అండ్ రైట్ ABC, then write మా ఫస్ట్ ABC 1 1 1. నెక్స్ట్ we are not changing third column ma, write third column as it is. Clear kada? So now again here I am changing one more operation ma. Again here I am writing apply. ఇప్పుడు ABC ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఉంది, ఇక్కడ ABC ఉంది, ఇక్కడ ABC ఉంది, బట్ సెకండ్ కాలమ్ లో ఇది ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేయండి. ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటే అప్లై C2 interchange C3. ఓకే, ఈ ఆపరేషన్ కనిపిస్తుందా మీకు? C2 interchange C3. సో అప్పుడు మళ్ళీ once again you will get one more అమ్మా. సో therefore అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే మీకు సో ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఐ am writing A B C A square B square C square. So 1 1 1 1 1 1. So therefore ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ and one more minus will come. One more minus 1 will come when you apply that interchanging అప్లై చేసినప్పుడు ఇంకొక మైనస్ వస్తుంది ABC. Now first column as ABC, second column will become A square B square C square, and third column will be 1 1 1 equal to 0. క్లియర్ కదా? సో నా వాట్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ మా. సో ఇక్కడ క్లియర్ గా మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు అంటే we can take this value and this value common from entire equation, right? Okay, so దాన్ని మీరు కామన్ తీసుకుంటే we can write as take that value common ma, then A B C A square B square C square 1 1 1. Take this value common, this total data I am taking common. So then in place of this value 1 is the value, and minus into minus plus ABC in place of this value 1, ABC into 1 only equal to 0. Since from equation number 1 this det value not is equal to 0, since so this value mod ABC A square B square C square 1 1 1, this value not equal to 0. So not equal to 0 kabatti then automatically so 1 plus ABC equal to 0. 1 plus ABC, if this value not equal to 0 then this value must and should equal to 0. So therefore from this condition ma send plus 1 value to RHS, then ABC is equal to minus 1. This is the required condition. Clear kada? So directly I am explaining ma. Sir class వినడం అంతే, యాడ్స్ ఎక్కువ ఉంది సార్ క్లాస్ కొంతే. ఓకే, యాడ్స్ అంతగానో వస్తున్నాయి అంటే ఫస్ట్ టైం లైవ్ కదా, యూట్యూబ్ కూడా కొంచెం నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి. మరి అంటే చూడండి క్లాస్ ఎంత ఎంగేజింగ్ ఉంటే అన్ని యాడ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ రా అబ్బా, ఏం డైలాగ్ చెప్పినారు సార్ అంట. థ్యాంక్ యూ. సో చూడండి నెక్స్ట్ రా. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అరే గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ దీస్ క్వశ్చన్స్. డెఫినెట్ గా ఇవే వస్తాయి మీకు ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, సో షో దట్ దిస్ వన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ 2 RHS values. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ RHS value, ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ RHS value. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ యూ హ్యావ్ మా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ LHS det ABC BCA CAB. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంట్రా కండిషన్ ఇది, అంటే దాన్ని 2 times మల్టిప్లై చేసుకోండి. ABC BCA అండ్ CAB, ఓకే, ఇంటూ మళ్ళీ ఒకసారి రాసుకోండి మా. రైట్ వన్స్ అగైన్ ABC BCA CAB.
See here, we have to interchange any 2 rows and 2 columns. ఇంతకు ముందు అప్లై చేసాం కదా, సేమ్. This is row 2, okay, and this is row 3. So apply second determinant లోనే I am going to interchange second row by third row, okay. So ఇక్కడ interchange చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుందంటే, see here, first determinant I am not changing my right as it is BCA and CAB, okay. So when you apply the interchanging process, immediately you get the minus symbol ma right in the multiplication. Don't write -1 alone, put in the bracket. -1 మీరు alone గా రాస్తే మీనింగ్ చేంజ్ అవుతుంది. I am not changing row 1, so row 2 ని row 3 ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి CAB BCA. Now multiply this -1 with the first row, okay. So A B C BCA CAB BCA CAB -1 ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది? -A -B -C CAB BCA, okay. Now you got the condition. So this is 3/3 determinant. This is also 3/3 order determinant. So now when you apply the multiplication for these two, then you get first row toti 3 columns ని multiply చేయండి. A into -A, ఇక్కడ ఏంటి వస్తుందంటే మనకు డిటర్మినెంట్ A into -A, A into -A minus A square, okay, plus AB next plus BC, okay. So ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకు, సారీ, A into BC కదా ఇది, సారీ నేను రాంగ్ రాసా, బీ కేర్ఫుల్ మా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ రో విత్ ఫస్ట్ కాలం A into -A square, B into BC and C into B again BC, క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రో విత్ సెకండ్ కాలం A into -B AB సి. కొంచెం మనకు రైటింగ్ పర్పస్ కోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని కొంచెం జూమ్ ఇన్ చేస్తున్నా, ఓకే. సో క్లియర్ కదా, విజిబుల్ ఇది. సో థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రో విత్ సెకండ్ కాలమ్ A into -B AB B into A plus AB C into A plus C square, క్లియరా. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రో విత్ థర్డ్ కాలమ్ A into -C AC, నెక్స్ట్ B into B square, okay. సో ప్లస్ C into A AC, క్లోజ్ ద డెట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ రో విత్ ఫస్ట్ కాలమ్ B into A AB plus C into C square plus AB, okay. So B minus B square, so plus AC, okay. So therefore next B into -B minus BC plus BC plus A square, clear. So next third row with first column minus AC plus AC plus B square, next minus BC plus A square plus BC, okay. So next C into minus C square plus AB next plus AB, clear. So now if you get any cancellation terms, ఏమైనా cancellation terms ఉంటే cancel చేసుకోండి. plus AB minus AB cancel, plus AC minus AC, plus BC minus BC, okay, plus AB minus AB plus AC minus AC plus BC minus BC cancel. Then write the remaining values then try to write remaining values. That is the first RHS. BC plus BC 2BC minus A square, and ikkada C square is the remaining value, and after cancelling B square, okay. So next C square AC plus AC 2AC minus B square, 2AC minus B square, next A square, okay, clear kada. So next AC plus AC cancel, B square, next A square, next AB plus AB 2AB minus C square, this is the first right hand side, first RHS, clear kada. So next second RHS కోసం ఏం లేదు, అది ఇంకా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ డెట్ ఫైండ్ చేసుకోండి, సింపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అది కూడా. సో అది మీరే ఫర్దర్ గా అప్లై చేసుకోండి. జస్ట్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా దాన్ని కూడా. సెకండ్ RHS ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ABC, టేక్ అగైన్ LHS ABC BCA CAB, ఓకే. సో ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్, ఫర్దర్ గా హోల్ స్క్వేర్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ అయితే డెట్ అయితే అప్లై చేసుకోండి. ఫస్ట్ టేక్ దట్ డెస్ట్ 2 marks ది 4 marks ది కూడా టుడే చెప్పండి ప్లీజ్. టుమారో వీ కెన్ ప్రాక్టీస్, మాక్సిమం ఐ విల్ ట్రై, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏది తీసుకుంటే, సో డిలీట్ ఫస్ట్ కాలం BC minus A square. సో నెక్స్ట్ minus B, జస్ట్ ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్ B square minus AC. నెక్స్ట్ ప్లస్ C తీసుకుంటే మీకు ఏంటంటే AB minus C square, clear. So therefore ABC multiply with A cube minus B cube
minus into minus plus ABC plus ABC minus C cube. This is the value. Okay. Now how many ABCs are came here? Plus ABC plus ABC plus ABC. Any ABCs వచ్చాయి మనకి ఇక్కడ టోటల్ గా 3ABC అని వచ్చింది. 3ABC minus A cube minus B cube minus C cube. సో ఇప్పుడు హోల్ స్క్వేర్ చేయండి. LHS లో మీకు ఇక్కడ స్క్వేర్ అప్లై చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు స్క్వేర్ వస్తుంది. మీరు ఇనిషియల్ గా తీసుకోవచ్చు లేదంటే లాస్ట్ లో తీసుకోవచ్చు. స్క్వేర్ ఈజ్ యువర్ విష్. ఓకే, మీరు త్రూ అవుట్ ద ప్రాబ్లమ్ స్క్వేర్ తీసుకుంటే అట్లా రాసుకోవచ్చు. నా ఇక్కడ మనకు A cube B cube C cube లకి మైనస్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి టేక్ మైనస్ కామన్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్. Then minus values becomes plus ma. Minus values become plus and plus value become minus 3ABC whole square. Okay, don't forget to write whole square. Now minus whole square into plus aitadi. Then separate the square value A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC whole square. This is second RHS. This is second RHS. Clear kada? Okay. So కొంచెం మీకు అటువైపు మిస్ అవుతుంది కదా. సో ఇట్లా చూసుకోండి మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంటది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్. యా, క్లియరా? సో ప్లీజ్ లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు హెల్లో సార్, నవ్య, రవి సోని, హెల్లో సార్, హెల్లో హెల్లో హెల్లో. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. matrices completed. Now mathematical induction. ఓకే, ఓన్లీ ప్రాక్టీస్. ఇందాక చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేయండి మ్యాట్రిసెస్ నుంచి. నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ మా దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో మార్చ్ 2026 లో అడిగాడు. ఓకే, సో వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద nth టర్మ్. అప్ టు n టర్మ్స్ ఇస్ దేర్. అగైన్ ఇఫ్ యూ గెట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్, ఆల్రెడీ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయితే ప్రాబ్లం కదా, సో అందుకని. ఓకే, హాయ్ నవ్య, అరే మీరు స్టార్ట్ చేసారా పులియోరా? సరే, యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద nth టర్మ్. nth టర్మ్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, సో nth టర్మ్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 2 3 1, 2, 3 ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయంట? మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నాయి. సారీ, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. నెక్స్ట్ మా 2 3 4 2, 3, 4 ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఆర్ ఇన్ ఏపీ. నెక్స్ట్ మా 3 4 5 3 4 5 3, 4, 5 ఆల్సో ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఆర్ ఇన్ ఏపీ. క్లియర్ కదా? సో యు నో వెరీ వెల్ ఇన్ nth టర్మ్ ఫార్ములా ఇన్ ఏపీ a suffix n is equal to a plus t suffix n కదా. t suffix n is equal to a plus n minus 1 into d. This is the formula. అది కామన్ ఫార్ములా ఫర్ ద 3 స్టెప్స్. a అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ 1, n minus 1 into d కామన్ డిఫరెన్స్ 1 minus 2 minus 1 3 minus 2 అట్లా మనకు 1 వస్తుంది కాబట్టి సో 1 plus n minus 1 plus 1 minus 1 cancel n. ఓకే, సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఈ వాల్యూస్ ఎండింగ్ వాల్యూ ఏంటి? n. సిమిలర్లీ 2 3 4 ఆర్ ఇన్ ఏపీ. అక్కడ కూడా సేమ్ మా t suffix n is equal to సేమ్ ఫార్ములా, కాపీ పేస్ట్ హియర్. సో a అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ 2, n minus 1 into d అంటే ఇక్కడ కూడా 1 మా 2 plus n minus 1. సో therefore n plus 1 it is also okay. Next similarly ఇక్కడ కూడా సేమ్ t suffix n is equal to a is equal to 3 plus n minus 1 into d also 1, 3 plus n minus 1. So therefore n plus 2. So therefore we got 3 values. Finally we turn it to multiplies, right? Therefore nth term. Why? Because here the process is all terms మనం మల్టిప్లై చేసే ఉన్నాయి కదా. సో nth term is equal to మనం ఏం రాసుకుంటాం? n into n plus 1 into n plus 2. This is the our nth term for this problem. Whenever you get that nth term, then take the problem as statement. Harsh Rider, hi sir, hi ra, Harsh Rider, hi. Like చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ s of n is equal to, ఇప్పుడు నేను స్టేట్మెంట్ అని తీసుకుంటున్నా. సి ప్రాసెస్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ మీకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి 2 into 3 into 4 ప్లస్ 3 into 4 into 5 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ nth టర్మ్. అప్ టు n టర్మ్స్ అంటే కాబట్టి వాట్ ఈస్ n టర్మ్ రా? n into n plus 1 n plus 2. క్లియరా? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సో n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 by 4. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద అవర్ స్టేట్మెంట్. దీన్ని మనం ఏమని తీసుకుంటాం అంటే వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టేట్మెంట్, బి ద స్టేట్మెంట్ అని తీసుకుంటాం. నౌ కేస్ 1 రా. వాట్ ఈస్ కేస్ 1 ఆఫ్టర్ టేకింగ్ దట్ స్టేట్మెంట్ మా? కేస్ 1, వాట్ ఈస్ కేస్ 1 మా? ఇండక్టివ్ హైపోథిసిస్ అంటాం నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ 1. సో ఫర్ n is equal to 1 in equation number 1, so we have to prove LHS is equal to RHS. What is LHS ra? This total is not LHS. Only this nth term you have to take. Why? Because this only nth term
represents all the terms కాబట్టి don't take the total value. So n into n plus 1 into n plus 2. దీంట్లో n is equal to 1 substitute చేయండి రా. 1 plus 1 1 plus 2. So therefore ఎంత వస్తుంది మీకు 2 into 3. 2 into 3 అంటే ఎంత మీకు 6. RHS తీసుకోండి. What is RHS value here? So this is in place of n into n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 2 కనిపిస్తుందా n plus 2 n plus 3 by 4. సో దీంట్లో మీరు n is equal to 1 substitute చేయమ్మా. 1 into 1 plus 1 1 plus 2 1 plus 3 by 4. Okay, 4 4 gets cancelled. Again 2 3 is 6. So therefore LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. So therefore case 1 for n is equal to 1, for n is equal to 1, S of n is true. Okay, the given statement is true. And for n is equal to 1, the given mathematical induction or the given statement is true. Next for n is equal to k, case 2. This is case 2. Okay, for so please ma wait చేయండి. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో రిపీట్ అయినట్టు కూడా చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ సేమ్ క్వశ్చన్ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో లెట్ us assume that S of n is true for n is equal to k, where k greater than or equal to 1 ma. అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం, in place of n substitute k, 1 into 2 into 3 plus up to so on, అన్ని వాల్యూస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. k into k plus 1 into k plus 2 that is equal to k into k plus 1 k plus 2 k plus 3 k plus 3 by 4. Clear kada? This is, take it as equation number 2. Clear? So now case 3, what is case 3 ma? For n is equal to k plus 1, for n is equal to k plus 1. So we have to prove ma by taking LHS. Okay, by taking LHS, or we have to add n plus 1 term here. So ikkada entante S of k plus 1 is equal to 1 into 2 into 3 plus up to so on. Kth term rastunnara first, k into k plus 1 k plus 2. After kth term, next k plus 1 term వస్తది. Substitute equation 1 లో LHS లో k n place లో k plus 1 పెట్టండి. ఈ k place లో k plus 1 k plus 1 plus 1 k plus 2 k plus 1 plus 2 k plus 3. Okay, so therefore that is, now from here to here, from equation number 1, from equation number 2, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మీకు ఏంటంటే ఈ RHS కాబట్టి k into k plus 1 k plus 2 k plus 3 k plus 3 by 4 plus substitute this value ma. Okay, so substitute this value as it is. ఈ వాల్యూని as it is గా కాపీ పేస్ట్ చేయండి. k plus 1 k plus 2 and k plus 3. So now we can take k plus 1 k plus 2 k plus 3 common. K plus 1 k plus 2 k plus 3 common తీసుకుంటే మీకు ఏం వస్తుంది? What is the remaining value? k by 4 plus 1. Clear? Okay, so therefore k plus 1 k plus 2 k plus 3 k plus 1 k plus 2 k plus 3. So ఇక్కడ మీకు ఏం వస్తుంది? k plus 4 by 4. This is the required RHS. అంటే when you substitute n is equal to k plus 1, this is. ఇంకా మీకు డీటెయిలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, సో k plus 1 ఇది n, k plus 2 ఎట్లా రాసుకోవచ్చమ్మా మనం? k plus 1 plus 1. ఓకే, n plus 1. k plus 3 ని we can write as k plus 1 plus 2. k plus 4 we can write as k plus 1 plus 3 whole divided by 4. అంటే ఇట్లా రాసుకోండి. మీకు ఇంక ఇట్లా చెప్తే మీకు ఇంక ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 by 4. This is required condition. Hence by using mathematical induction అని లాస్ట్ కి ఇట్లా రాయాలమ్మా. by using mathematical induction, for all n is equal to, for all n belongs to capital N, so given statement and రాసేసేయండి, given problem. Okay, so with the nth term, this is the process. Next, this time we can expect this question ma. So hopefully ఈ క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి. ఓకే, so first of all ma, here also we don't have nth term kada, so directly I will write here. Why? Because easily we can guess ma. First of all, let 1 square s of n statement తీసుకుంటున్నా డైరెక్ట్. ఓకే, సో therefore let s of n is equal to 1 square plus 2 square. Okay, so plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to so on. So just imagine ma, first term లో only one term ఉంది, second term లో 2 terms, third term లో 3 terms. Then if you proceed further,
దిస్ ఈస్ ద nth టర్మ్. n టర్మ్ లో n స్క్వేర్ వరకు ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈక్వల్ టు n ఇంటూ n ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ n ప్లస్ 2/12. క్లియరా? సో నౌ you know very well this formula ma. So therefore s of n is equal to 1 square plus 1 square plus 2 square, so plus up to so on. Sum of the squares of n natural numbers. Sum of the squares of n natural numbers ma. What is the formula? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Direct formula దీనికి. ఓకే, అది nth term is equal to n into n plus 1 whole square n plus 2/12. Clear? Take it as equation number 1. Once if you get the nth term, take it as equation number 1. Clear? So now ma, first of all, after getting that nth term, what is the next process ma? Case 1. Case 1. What is case 1? For n is equal to 1 in equation number 1. So substitute n is equal to 1 ma. LHS. LHS. What is LHS here? n into n plus 1 into 2n plus 1. 2n plus 1 by 6. That is equal to n. Substitute n ma, n value ఇక్కడ substitute చేసుకుంటే 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 అంటే 2 only plus 1 by 6. So therefore మనకి ఎంత వస్తుంది వాల్యూ? 6/6. 6/6 అంటే 1. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ RHS. So take that RHS ma, same n into n plus 1 whole square n plus 2/12. Substitute n is equal to 1. So therefore 1 into 1 plus 1 whole square 1 plus 2/12. So therefore 1 plus 2 whole square 4. 4 3s are 12. 12/12. So 1. So therefore for LHS, for n is equal to 1, LHS equal to RHS. Therefore for n is equal to 1, S of n is true and rayali. S of n is true and rayali. So therefore like this you have to prove case 1. Next similarly case 2. Okay, so case 2. What is case 2? For n is equal to k. For n is equal to k, k greater than or equal to 1. Let us assume S of n is true or S of k is true. మనమే తీసుకుంటాం అది ట్రూ అని చెప్పేసి. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే సార్ 1B క్లాసెస్ కూడా తీసుకుంటారా? తీసుకుంటాం, మార్చ్ రైడర్. ఓకే, మాక్సిమం పాసిబుల్ అయితే రేపు అన కానీ లేదంటే డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐ విల్ ప్లాన్ దట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో S of k is equal to మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ సో n ప్లేస్ లో k సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 square plus 2 square plus up to so on. ఇక్కడ in place of nth term k substitute చేయండి మా. k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6. Okay, that is equal to RHS ma, k into k plus 1 whole square k plus 2/12. Clear? Take it as equation number 1. So now case 3. For n is equal to k plus 1. Okay, so now for n is equal to k plus 1, LHS ma, first to take LHS. S of k plus 1 is equal to 1 square plus 2 square plus up to so on. First write kth term. ఇది kth term మనకు. ఆ kth term రాస్తున్నారండి. k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6. Be listen carefully. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి ఇక్కడే డౌట్ ఉంటది. ఓకే, సో ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం మిస్టేక్ చేస్తారంటే ఇక్కడ దే విల్ రైట్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ రాంగ్. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ k ప్లేస్ లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ k plus 1 పెట్టండి. అంటే ఇక్కడ n is equal to k plus 1 అని అర్థం. k ప్లేస్ లో k plus 1 పెడితే ఇక్కడ k ఉంది కదా, అగైన్ k plus 1 plus 1. k plus 1 plus 1 అంటే ఏమైతుంది మా? k plus 2. నెక్స్ట్ 2 into k plus 1. ఐఎమ్ ఫైండింగ్ దట్ వాల్యూ సపరేట్లీ. ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ మీకు 2k plus 1 అని ఉంది. ఆ k ప్లేస్ లో మీరు k plus 1 పెట్టిరు అనుకోండి. సో 2k plus 1 plus 1. సో ఏమొస్తుంది మీకు? మల్టిప్లై అండ్ మా 2k plus 2 plus 1. సో therefore 2k plus 3. So now write that value ma directly. So 2k plus 3. Okay, 2k plus 3 by 6. Clear kada? Clear everyone? So in place of this value ma, in place of k just substitute k plus 1, 2k plus 3 వస్తుంది. So now from equation number 2 or from equation number అది 1 అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది 2 అవుతుంది మా. సారీ, ఇది equation number 2. So from equation number 2 this value, what is this value? You have the total value. Copy that RHS ma. RHS ని కాపీ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ చూడండి. సో that implies 1 square plus in place of the total RHS I will write again. I will rewrite that one. 1 square plus 2 square. అక్కడ ప్లేస్ సరిగా లేక అర్థం కాలేదు మీకు. k into k plus 1
ఇంటూ 2k ప్లస్ 1 బై 6 ప్లస్ ఇక్కడ k ప్లస్ లో మీరు k ప్లస్ 1 పెడితే k ప్లస్ 1 k ప్లస్ 2 2k ప్లస్ 3 2k ప్లస్ 3 బై 6 ఓకే 2k ప్లస్ 3 బై 6 ఈ వాల్యూ వచ్చింది మీకు ఓకే క్లియర్ కదా సో అంతే ఇప్పుడు నా ఇక్కడ చూసుకోండి మా సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి నుంచి మనం ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సారీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ సో దట్ ఈస్ RHS వాల్యూ వాట్ ఈస్ దట్ RHS వాల్యూ మా వాట్ ఈస్ దట్ RHS వాల్యూ ఇక్కడ చూసుకోండి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి k ఇంటూ k ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ k ప్లస్ 2 బై 12 ఓకే సో k ఇంటూ k ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ k plus 2 by 12 okay this total value okay so from the RHS k into k plus 1 whole square into k plus 2 by 12 and write remaining value okay this value copy paste as it is adi atle raskodi k plus 1 k plus 2 2k plus 3 2k plus 3 by 6 clear kada clear everyone okay am I audible voice వినిపిస్తుందా ప్లీజ్ లైవ్ లో చూస్తున్న వాళ్ళు లైక్ చేయండి అమ్మ ప్లీజ్ those who are watching after the live ప్లీజ్ వాళ్ళు కూడా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి సో నా వాట్ కెన్ వి టేక్ కామన్ మా ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే వి కెన్ టేక్ k ప్లస్ 1 కామన్ k ప్లస్ 1 కామన్ తీసుకుంటే ఇంకేం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ సో k ఇంటూ k ప్లస్ 1 k ప్లస్ 2 సారీ k ప్లస్ 2 కూడా వి కెన్ టేక్ కామన్ వి కెన్ టేక్ k ప్లస్ 1 k ప్లస్ 2 కామన్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ హియర్ 1k is there and one more k plus 1 by 12 plus after taking k plus 1 k plus 2 common remaining values are 2k plus 3 by 6 clear so therefore k plus 1 into k plus 2 k plus 1 into k plus 2 what is LCM for 12 and 6 12 LCM for 12 and 6 is 12 so ఇప్పుడు మీకు k into k plus 1 okay so ఇప్పుడు second fraction if you multiply with 12 ma so 2 into 2k plus 3 2 into 2k plus 3 I hope everyone got the clarity okay so k plus 1 k plus 2 into multiply with k ma k square plus k plus 2 2 into 2 4k plus 2 3 is 6 by 12 so therefore see continuation ma k plus 1 into k plus 2 k plus 1 into k plus 2 what are the values so k square plus k plus 4k 5k plus 6 by 12 it is a quadratic equation right దాన్ని మీరు by using factorization method దీన్ని మీరు స్ప్లిట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ టర్మ్ ని లాస్ట్ టర్మ్ ని మల్టిప్లై చేయండి మా ఫస్ట్ టర్మ్ ని లాస్ట్ టర్మ్ ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే మీకు 6k స్క్వేర్ వస్తది దీన్ని మీరు రూట్స్ గా స్ప్లిట్ చేసుకోండి సో 2 3 6 2k into 3k 6k స్క్వేర్ and when you add them 2k plus 3k మీకు మిడిల్ లో ఉన్న 5k వచ్చేస్తది like that you have to apply the process so therefore now here I am writing k plus 1 k plus 2 k plus 1 k plus 2 so k square plus 2k plus 3k 2k plus 3k plus 6 whole divided by 12 so therefore from this value ma k plus 1 k plus 2 k plus 1 k plus 2 from the first two values ma take k common so appudu meeku em ostadi k plus 2 from next two values take 3 common again k plus 2 whole divided by 12 okay so therefore k plus 1 okay so k plus 1 into k plus 2 k plus 1 into k plus 2 so k again take k plus 2 common from these two values and remaining value is the k plus 3 ma whole divided by 12 so now finally I will write ma k plus 1 k plus 2 into k plus 2 k plus 2 whole square k plus 2 whole square into k plus 3 by 12 okay so this is the final RHS okay this is the final RHS of this problem ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి మా ఇక్కడ సో n is equal to మీరు k plus 1 పెట్టుకుంటే సో n into n plus 1 into 2n plus 1 by 12 okay like that అన్నమాట క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్ ఓకే సో సార్ ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే పాస్ అవుతామా సార్ కంపల్సరీ మా శ్రీజ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్లీ యూ గెట్ ద గుడ్ మార్క్స్ మా 35 మార్క్స్ వస్తాయి మీకు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ LAQs నెక్స్ట్ మా సి మీరు ఈ ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేయండి జస్ట్ ఎంత టర్మ్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది ఒకసారి చూసుకోండి ఇదే మెథడ్ లోనే మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కి మూవ్ అవుతా ఫంక్షన్స్ నుంచి మా నవ్ ఫంక్షన్స్ నుంచి సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ టైం మనకు మార్చ్ 2026 లో వచ్చి ఉంటుంది మీరు ఈ రోజు ఈ క్లాస్ చూస్తున్నారంటే మీ అందరికి రీజన్ ఇదే క్వశ్చన్ అయి ఉంటుంది నాకు తెలిసి క్లియర్ కదా ఓకే
సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ బట్ వెరీ ఈజీ అసలు ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ దే ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గెట్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ యాక్చువల్లీ ఇలాంటివి విఎస్ఏక్యూస్ అడుగుతాడు బట్ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ అడిగాడు అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ మా ఐఎమ్ రైటింగ్ గివెన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్ వాట్ ఈస్ దట్ రిలేషన్ మా 1, 2, 2, -3 అండ్ 3, -1 ఓకే అంటే దీన్ని మనం ఇట్లా డ్రా చేసుకోవచ్చు మా విత్ రెస్పెక్ట్ టు డయాగ్రామ్ మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది ఫంక్షన్ డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఏ తీసుకోండి బి తీసుకోండి వై బికాస్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ చాప్టర్ ఆల్వేస్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి కాబట్టి సో వాట్ ఆర్ ద ఏ వాల్యూస్ ఫస్ట్ 1, 2, 3 ఓకే ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్స్ అన్నమాట లేదంటే ఫస్ట్ వాల్యూస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి మనకు ఇక్కడ 2, -3, -1 1 is mapping with 2 ma 1 is mapping with 2 from this relation 2 is mapping with -3 and 3 is mapping with -1 okay so clearly it is a 1 and a surjection clearly it is a bijection okay so compulsory ఇది bijection కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏమని చెప్తామంటే డొమైన్ ఆఫ్ f ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి మా డొమైన్ ఆఫ్ f is equal to capital A is equal to this is the domain మా 1 2 3 ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ కండిషన్ f 2 into f అంటే సో ఆ ఫంక్షన్ రాసుకుంటే మనం ఏం లేదు మా ఈ ఫంక్షన్ లోనే కోడొమైన్ వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 2 సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఇన్ డొమైన్ మా ఇన్ ద డొమైన్ ఆఫ్ f వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ 1 కదా 1 కామా ఈ 1 ని దీని కోడొమైన్ వాల్యూ ఏంటి 2 2 ని 2 తో మల్టిప్లై చేయండి 2 2 is 4 క్లియరా కామా నెక్స్ట్ 2 ఇట్స్ కోడొమైన్ వాల్యూ -3 -3 ని 2 తో మల్టిప్లై చేయండి -6 నెక్స్ట్ మా 3 రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దీన్ని -2 తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే -2 దిస్ ఇస్ ఇంతే ఓకే 2 into f అంటే జస్ట్ కోడొమైన్ వాల్యూస్ విల్ చేంజ్ డొమైన్ వాల్యూస్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఓకే ఇంతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి 2 + f సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే 2 + f వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ మా ఇక్కడ 2 + f అంటే జస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ వాల్యూ సేమ్ ఉంటది ఇక్కడ 2 కి 2 + 2 ని యాడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ 2, -3 ఉంది కదా -3 కి 2 ని యాడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మా 3 -1 is there +2 యాడ్ చేసుకోండి దట్స్ ఇట్ ఓన్లీ x వాల్యూస్ ఒకటి చేంజ్ అయితేమో సారీ y వాల్యూస్ ఒకటి చేంజ్ అయితే x వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ సేమ్ ఉంటాయి లైక్ దిస్ దట్స్ ఇట్ 2 + f నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ ఇగ్నోర్ చేయకండి చాలా మంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇగ్నోర్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఈసారి మార్చిలో వచ్చిందంటే సప్లీలో రాదనుకుంటారు బట్ సో మెనీ టైమ్స్ I have experience with 5 years of experience last year repeat అయిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఈసారి అడిగింది ఓకే కాబట్టి సో ప్రాక్టీస్ దీస్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వేరే క్వశ్చన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామా ఇదే మెథడ్ లో ప్లీజ్ బీ పేషెన్స్ ఓకే సో పేషెన్స్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి 1 కామా వీటికి స్క్వేర్ చేయండి సో 2 స్క్వేర్ ఓకే నెక్స్ట్ 2 కామా -3 హోల్ స్క్వేర్ ఓకే కామా 3 కామా -1 హోల్ స్క్వేర్ క్లియరా సో వాటిని మీరు రాసుకుంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందా 1 కామా 4 నెక్స్ట్ మా 2 కామా 9 నెక్స్ట్ మా 3 కామా 1 దిస్ ఇస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏముంది మనకు √f ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫోర్త్ కండిషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 1 కామా √2 1 కామా √2 నెక్స్ట్ 2 కామా √-3 నెక్స్ట్ 3 కామా √-1 ఓకే సో సిన్స్ √-3 does not belongs to real numbers and √-1 does not belongs to real numbers in second year you will get complex numbers ma that's why ee two pairs name తీసుకోకండి don't take this pair and this pair only take this is the pair correct answer okay so ఇప్పుడు why because the given function is real valued function కాబట్టి this codomain is మనం b అని తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ b అంటే always real numbers అంటే codomain is real valued function so therefore 1 comma √2 అని రాస్తాం don't take the remaining values why because those values are imaginary numbers clear kada okay so therefore that is the value next చూడండి ఇక్కడ this is same next problem is this one ma next problem ఇవోట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి సేమ్ ఇదే మెథడ్ లోనే ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది మీకు సేమ్ ప్రాసెస్ జస్ట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం ఐ విల్ గివ్ ద స్మాల్ హింట్ అమ్మా ఇక్కడ ఏంటంటే హియర్ యూ హ్యావ్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ అండ్ జీ ఫంక్షన్ కదా హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ వాట్ ఈస్ యువర్ కాల్ సో డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ మా ఇక్కడ వీ హ్యావ్ 2 ఫంక్షన్స్ మా
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ లైక్ దిస్ కదా, సో డ్రా ఏ డయాగ్రామ్. ఇది ఎఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ అనేది ఏ బి తీసుకోండి, ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు బి. వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ వాల్యూస్? 4 5 6 4 5 6 4 5 6 అండ్ సెకండ్ వాల్యూస్ 5 6 -4. ఓకే, 4 is mapping with 5, 5 is mapping with 6 and 6 is mapping with -4. నెక్స్ట్ మా టేక్ జీ. జీకి ఒక 2 ఫంక్షన్స్ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ బి కాబట్టి ఇది సి టు డి తీసుకోండి. యాక్చువల్గా జీ ఆల్వేస్ మ్యాప్స్ ఫ్రమ్ బి టు సి ఫ్రమ్ ఫంక్షన్స్, బట్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సి టు డి. సో 4 6 8 ఫ్రమ్ దీస్ వాల్యూస్ మా 4 6 8 యాజ్ అ డొమైన్ అండ్ -4 5. డోంట్ రైట్ 5 2 times. వై? బికాస్ ఇక్కడ మీకు 5 అనేది 2 times రిపీట్ అయింది, బట్ రైట్ ఓన్లీ 1 time. ఓకే, సో ఇప్పుడు 4 అనేది -4 తో మ్యాప్ అయింది, 6 మ్యాప్డ్ విత్ 5 అండ్ 8 is also mapped with 5. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్లియర్లీ we can write మా మెయిన్ డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్. డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఓకే, సో డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ is equal to capital A is equal to what are the values ma 4 5 6. అంటే in the out of all these conditions ma wherever you get that function f value you have to take as 4 5 6 is the domain. Next domain of g. Domain of g. Domain of g is equal to capital C is equal to ఏంటంటే మనకు 4 6 8. now ఇప్పుడు domain of f and g కాంబినేషన్ తీసుకుంటున్నాం, ఎందుకంటే we have combination also. Domain of f and g. Domain of f and g is equal to మనకి ఏంటంటే what are the common values? 4 is the common value from these two functions and 6 is the common value. Clear kada? Like this you have to write. Now start the first problem. Very easy. Just simple గా చూడండి, ఇక్కడ f plus g అనే కండిషన్ ఉంది. f plus g f plus g f plus g అంటే ఇక్కడ two functions are there at a time. f and g are there, both are there కాబట్టి ఫస్ట్ వాల్యూ 4 మా. ఓకే, 4 కి ఆపోజిట్ లో f లో ఏముంది 5, అదే 4 కి ఆపోజిట్ లో g లో ఏముంది -4. జస్ట్ ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేయండి. క్లియర్ కదా? ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ కామా. నెక్స్ట్ మా సెకండ్ వాల్యూ 6. 6 కి ఆపోజిట్ లో -4 అండ్ ఇక్కడ 6 కి ఆపోజిట్ లో మనకి ఏముంది 5. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకోండి. సో దేర్ ఫోర్ దెన్ క్లియర్లీ యూ విల్ గెట్ మా 4 కామా 1 అండ్ 6 కామా 1 6 కామా 1. దిస్ ఇస్ క్లియర్ కదా? f plus g is equal to that one. నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్ f minus g. f minus g తీసుకుంటే సెకండ్ వన్ f minus g. టెల్ మీ మా అగైన్ టూ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. దిస్ ఇస్ ద డొమైన్ మనకు 4 4 కామా 4 ఆపోజిట్ వాల్యూ ఇస్ 5 మైనస్ ఆఫ్ -4 మైనస్ ఆఫ్ -4 అంటే +4. ఓకే, ఇన్ g ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ c 6 ఆపోజిట్ వాల్యూ -4 అండ్ ఇక్కడ -5. ఓకే, -5. సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ రైట్ మా సో 4 కామా 9. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 6 కామా -9 6 కామా -9. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ 2f plus 4g. ఈ కండిషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. తేజ హలో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ థర్డ్ కండిషన్ మా 2f plus 4g. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా 2f plus 4g అంటే ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ f. ఫస్ట్ 2f ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ 2f. when you have the function f మా దిస్ ఇస్ ద డొమైన్. ఇది డొమైన్. అప్పుడు డొమైన్ అంటే మనకి ఏం వస్తుంది? ఓన్లీ f 4 ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ని 2 తో మల్టిప్లై చేయండి. 2f అన్నాడు కదా, ఈ కోడొమైన్ వాల్యూస్ అన్నింటిని 2 తో మల్టిప్లై చేయండి మా. 2 into 5 10 కామా నెక్స్ట్ 4 తర్వాత 5 డొమైన్ వాల్యూ 6 2 12. నెక్స్ట్ 6 కామా -4 ఉంది కదా, -4 మీరు 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే -8. దిస్ ఇస్ 2f ప్లస్ 4g. 4g అంటే g ని g లో ఉన్న కోడొమైన్, g ఉన్న డొమైన్ ఎంత అమ్మా 4 6 8 కదా. 4 కామా ఈ వాల్యూని మీరు 4 తో మల్టిప్లై చేసుకోండి. 4 into -4 -16 కామా 6 కామా 5 5 ని 4 తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే 20 కామా నెక్స్ట్ మా 8 కామా 4 5 20. 2f plus 4g. అగైన్ యూ హ్యావ్ f and g ఫంక్షన్స్ కదా. అగైన్ యూ హ్యావ్ f and g ఫంక్షన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ కాంబినేషన్ తీసుకోండి. అగైన్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బోత్ f and g ఎట్ ఏ టైం ఇది డొమైన్ తీసుకోవాలి. డొమైన్ ఏం తీసుకోవాలా 4 కామా 6. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 4 తీసుకోండి మా. 4 కి ఎలిమెంట్ ఏంది? ఆపోజిట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ 10 అండ్ ఇక్కడ 4 కి ఆపోజిట్ ఎలిమెంట్ ఏంది -16. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, క్లియర్ కదా? ఇక్కడ మా 6 నెక్స్ట్ 6 ఆపోజిట్ ఎలిమెంట్ -8. ఇక్కడ 6 ఆపోజిట్ ఎలిమెంట్ 20. జస్ట్ యాడ్ దెమ్. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? ప్లీజ్ లైవ్ చూసే వాళ్ళు మా సో మీకు అర్థమైతే ఎస్ అని కామెంట్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి కూడా షేర్ చేయండి. అక్కడే హార్ట్ సింబల్ ఉంది, ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ ఇంప్లైస్
మీకోసమే. సో మా కష్టం అంతా. సో దేర్ ఫర్ ఫైనల్ గా మనం ఏం రాస్తామా 4 కామా 10 మైనస్ 16 ఎంత -6. నెక్స్ట్ కామా 6 కామా -8 ప్లస్ 20 ఎంతమ్మా మనకు 12. దిస్ ఈస్ 2f ప్లస్ 4g 2f ప్లస్ 4g. క్లియర్ కదా? క్లియరా? ఓకే. సో సో నాని గంటమనేని ఎక్కడ స్పామ్ ఉంది అని ఇక్కడ రమ్మని ఎస్ క్లియర్ కదా? సో సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దిస్ మా. ఇవి ఈ కండిషన్స్ అన్ని అంతే. ఎఫ్ ఇంటూ జీ ఉంది. ఎఫ్ ఇంటూ జీ, ఎఫ్ ఇంటూ జీ అంటే సేమ్ సి హియర్ ఫోర్త్ కండిషన్ మా ఎఫ్ ఇంటూ జీ. ఎఫ్ ఇంటూ జీ అంటే అగైన్ కాంబినేషన్ కదా. సో 4 కామా సో 4 లో ఎఫ్ లో జీ ఎఫ్ లో 4 కి ఆపోజిట్ ఏంటి 6. సారీ ఎఫ్ లో 4 కి ఆపోజిట్ 5, అదే 4 కి ఆపోజిట్ జీ లో -4. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. 5 ఇంటూ -4 ఎంతమ్మా 5 ఇంటూ -4 -20. నెక్స్ట్ 6 కామా 6 కి ఇక్కడ ఆపోజిట్ ఎంతమ్మా 6 కి ఎఫ్ లో ఆపోజిట్ -4 అక్కడ 5 -4 ఇంటూ 5 అగైన్ 20 -20. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఇంటూ జీ. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఎఫ్ బై జీ. ఎఫ్ బై జీ అంటే సేమ్ 2 ఫంక్షన్స్ 4 కామా ఇక్కడేమో -6 5 కదా. 4 కి ఆపోజిట్ వాల్యూ ఇక్కడ 5 బై -4 అక్కడ 4 కి ఆపోజిట్ వాల్యూ -4 ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు 5 బై -4. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 6 కి ఆపోజిట్ వాల్యూ -4 అక్కడ ఏంటంటే మనకు 5 ఇంతే. ఓకే క్లియర్ కదా? సో -4 6 కి ఆపోజిట్ -4 అక్కడ 5 అంతే. డివైడ్ రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎఫ్ బై జీ తర్వాత మోడ్ ఎఫ్ మా. సిక్స్త్ కండిషన్ ఏంటంటే మోడ్ ఎఫ్. ఓన్లీ ఎఫ్ యూ హ్యావ్. ఓన్లీ ఎఫ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ మా? You get the domain 4 5 6. 4 opposite value ఎంత -4 opposite value is here 5 కాబట్టి mod 5. ఓకే. నెక్స్ట్ 4 తర్వాత 5 opposite value మా in f function 5 opposite value is 6. ఓకే. సో mod 6 ఓకే. కామా నెక్స్ట్ 6 opposite value mod -4 సో therefore you can write 4 కామా mod 5 అంటే 5. నెక్స్ట్ 5 కామా mod 6 is 6 only. 6 comma mod -4 ma plus 4 only. You know very well. Okay. Next 8th one ma 7th one. What is the 7th one condition? Root f. Very very important. This is root f ma. Root f. This condition manaku chala important. Okasari chuskondi root f. Out of all these conditions, sometimes this question may ask as VSAQ. Indulo unna if you get any 2 conditions ma, 2 conditions A1 vaste VSAQ. If you get any 4 conditions LAQ. ఓకే. ఎల్ఏక్యూ అయితే 4 కండిషన్స్ వస్తాయి. విఎస్ఏక్యూ అయితే 2 కండిషన్స్ వస్తాయి. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ రూట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి 4 కామా 4 ఆపోజిట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 5 కాబట్టి రూట్ 5. నెక్స్ట్ 5 కామా దాని ఆపోజిట్ వాల్యూ ఎంత మనకు 6 కాబట్టి రూట్ 6 అండ్ 6 కామా రూట్ -4 6 కామా రూట్ -4. క్లియరా? బట్ రూట్ -4 ఈజ్ నాట్ ఏ రియల్ నంబర్, ఇమాజినరీ నంబర్. ఓకే. సో therefore don't take this pair. So therefore take only 4 comma root 5 4 comma root 5 and 5 comma root 6. Clear kada? Idi manaku root f value. Next ఏంటమ్మా ఇక్కడ మనకు ఆఫ్టర్ రూట్ ఎఫ్ ఎఫ్ స్క్వేర్ ఎఫ్ క్యూబ్ యు నో వెరీ వెల్. ఎఫ్ కి స్క్వేర్ చేసేసుకుంటారు అంతే సింపుల్ గా. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు సో ఎఫ్ స్క్వేర్ అంటే వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ మా ఎఫ్ కి 4 కామా 5 స్క్వేర్ నెక్స్ట్ మా 5 కామా 6 స్క్వేర్ కామా 6 కామా -4 హోల్ స్క్వేర్ ఇట్లా తీసుకుంటారు. ఎఫ్ ఓన్లీ ఎఫ్ ఈస్ దేర్ కాబట్టి లైక్ దట్ 4 కామా 25 నెక్స్ట్ మా 5 కామా 36 కామా 6 కామా 16. ఓకే. 6 కామా 16 -4 హోల్ స్క్వేర్ మా ప్లస్ 16. నెక్స్ట్ మా మనకి ఎంత వస్తుంది ఎఫ్ క్యూబ్. వాట్ ఈస్ ఎఫ్ క్యూబ్ వాల్యూ? సేమ్ 4 కామా 5 క్యూబ్ 5 కామా 6 క్యూబ్. సో నెక్స్ట్ మా 6 కామా -4 హోల్ క్యూబ్. ఓకే. So therefore 4 comma 5 cube ma 125. Next 5 comma 6 cube. Okay. How much 6 cube? చెప్పండి 6 cube వాల్యూ అయితే కామెంట్ చేయండి. నాకు కూడా గుర్తు రావట్లేదు సడన్ లా. సో 4 4 16 -64. What is 6 cube value? 216 216. Okay. So 216. Clear. Right, like that. Okay. So what is 6 cube value? ఏం చేస్తుర్రా తేజ నాని గంటమని ఏమో చేస్తారు ఇద్దరు. Yeah. Okay. So these are the problems ma from function. Sir, from functions ఇవే క్వశ్చన్స్ ఇంకా వేరే లేవా అంటే from functions ma I am going to explain next problems also. Remaining problems ఉన్నాయి. ఒకసారి ఇక్కడ నేను వాటిని కాపీ చేయలేదు. నాకు కొంచెం టైం సరిపోలేదు అందుకే క్వశ్చన్స్ కాపీ చేయలేదు. Now I am going to copy these questions
జస్ట్ వెయిట్ మా. ఓకే, సో మనకి ఎంత అయింది టైం? 1 hour 14 కదా. ఓ ఈజీ కంప్లీట్ చేసేస్తా. ఆల్ ఎల్ఏక్యూస్ వీళ్ళైతే రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో ఒక్కసారి పే యువర్ అటెన్షన్ మా. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో యా, నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి, థీరమ్స్ నుంచి మనకు ఒకటి వస్తుంది కంపల్సరీ. బట్ థీరమ్స్ కంటే ముందు నేను ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. సో లేదంటే థీరమ్స్ అంటే థీరమ్స్. ఓకే, సో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి థీరమ్స్. సార్ లైవ్ అయిపోయాక క్లాస్ మొత్తం వీడియో పెడతారా? లైవ్ అయిపోయాక ఆటోమేటిక్గా అప్లోడ్ అవుతుంది మా. ఓకే, ఐ నీడ్ పీడిఎఫ్ సార్. అమ్మ పీడిఎఫ్ అంటే మాక్సిమం ట్రై చేస్తా. ఓకే, పీడిఎఫ్ అనేది మాక్సిమం ట్రై చేస్తా. బట్ మీరు లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు స్పీడ్గా పెట్టుకొని కూడా చూడొచ్చు, ఉంటుంది క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మా థీరమ్స్ చూడండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఈ ఫంక్షన్స్ అనే చాప్టర్ నుంచి థీరమ్స్ ఓన్లీ 1 LAQ విల్ కమ్. అది కూడా మీకు ఓకే ఆర్డిఎక్స్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ థీరం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు బి, ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు బి, జీ మ్యాపింగ్ బి టు సి, బి టు బైజెక్షన్స్, బి బైజెక్షన్స్, prove that, then prove that G circle F mapping from A to C, G circle F mapping from A to C is a bijection, G circle. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు చేయాల్సింది ఒకటే వర్క్ అమ్మా, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఓకే, సో ఓకే, సో therefore నెక్స్ట్ చూడండి, వెరీ సింపుల్ గా ఒక్కటే ఈ మొత్తం ఈ స్లైడ్ లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. జస్ట్ సింపుల్ గా ఇది థీరం కాబట్టి, సో అవుట్ ఆఫ్ 7 మార్క్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎయిమింగ్ ఫర్ 7 మార్క్స్ దీన్ని మీరు ఒక 6 మార్క్స్ 5 మార్క్స్ వచ్చేటట్టు ఎట్లా రాయాలి, లేదంటే 7 కి 7 వచ్చేటట్టు ఎట్లా రాయాలంటే ఐ విల్ టెల్ యూ. గివెన్ ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు బి ఈస్ ఏ బైజెక్షన్, ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు బి ఈస్ ఏ బైజెక్షన్. దట్ ఈస్ F mapping A to B is an injection. Injection అంటే what is the condition రా? Injection అంటే మీకు ఇంకొకటి కూడా వస్తుంది 1-1. ఓకే, 1-1. ఓకే, నాట్ డాక్టర్స్ ఇంజెక్షన్ అండ్ సర్జెక్షన్. ఇంజెక్షన్ అండ్ సర్జెక్షన్. సో if F is injection, that is for all small a1 comma a2 belongs to capital A. Okay, so such that we can write ma a1 f of a1 is equal to f of a2 if and only if a1 is equal to a2. According to the 1-1 definition ఏంటంటే, so f of a1 not is equal to f of a2, a1 not is equal to f of a2, a1 not is equal to a2. Injection condition. Surjection condition, that is for all small b belongs to capital B, there exists a small a belongs to capital A such that f of A is equal to B. ఇది తీసుకోండి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. క్లియరా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్? గివెన్ G mapping B to C is a bijection, clear? So that is G mapping B to C is an injection and surjection. Okay, sir, ఇక్కడ bijection condition రాయట్లేదంటే sometimes surjection condition we will take as bijection ma. Okay, why? Because what is a surjection అంటే range of the function is equal to codomain, that we will take as bijection also. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 అని రాస్తాం కదా, దీన్నే మనం bijection condition లో యూజ్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దట్ ఈస్ మా for all small b1 comma b2 belongs to capital B such that g of b1, okay, so g of b1 is equal to g of b2 if and only if b1 is equal to b2. Next ma g of b1 not equal to g of b2, so if and only if b1 not is equal to b2. ఇది మనకి ఇంజెక్షన్ కండిషన్. దెన్ సర్జెక్షన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఇక్కడ కోడొమైన్ ఏంటి? క్యాపిటల్ సి కాబట్టి స్మాల్ సి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ సి, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ టు డొమైన్ క్యాపిటల్ బి కాబట్టి స్మాల్ బి బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ బి సచ్ దట్ జి ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి రా. జి ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. ఇది మీకు ఏం అర్థం కాలేదు కదా? సో ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ మీకు ఏం అర్థం కాలేదు, ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాలేదని అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ చూడండి, సో మీకు డయాగ్రామ్ లో డ్రా చేస్తా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఎఫ్ రా, ఇది
ఇది ఇక్కడ డయాగ్రామ్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ మీకు ఫంక్షన్ లో జీ సర్కిల్ ఎఫ్ అని ఉంది ప్రాబ్లం లో. జీ సర్కిల్ ఎఫ్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ? జీ ఫస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి మీకు అది సెకండ్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఎఫ్ ఫస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ వాల్యూ కాబట్టి ఫస్ట్ వస్తుంది. ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అండ్ జీ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ బి టు సి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ ఏ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే, ఇక్కడ స్మాల్ బి తీసుకుంటే, ఇక్కడ స్మాల్ సి తీసుకుంటే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, ఈ బి నేమ్ రాసుకుంటామంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇమేజ్ ఆఫ్ దట్ ఏ. అంటే ఇన్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ వెన్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఏ, బి ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఈ సి ఏమని రాసుకుంటాం? జీ ఆఫ్ బి అని రాసుకుంటాం. బట్ ఐ వాంట్ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ మా. కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ కావాలి. కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ అంటే ఆల్వేస్ లెఫ్ట్ టు రైట్ రా. ఓకే, లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం దీన్ని? జీ సర్కిల్ ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి. జీ సర్కిల్ ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు టి. అంటే ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ఏ నుంచి సి కి రిలేషన్ ఫార్మ్ చేయాలి. ఏ నుంచి సి కి రిలేషన్ ఎట్లా ఫార్మ్ చేస్తాం? జీ సర్కిల్ ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ a is equal to c అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, టు షో that one we have to prove like that. So now to show that condition ma here, okay, since so we have ఇది f of a equal to b and f of g of b equal to c కదా. Since small c belongs to capital C, from equation number 2 ma, from equation number 2 నేను తీసుకుంటున్నా c is equal to g of b అని తీసుకుంటున్నా. c is equal to g. what is b ra? వాట్ ఈస్ బి వాల్యూ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్? ఇదేమంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇక్కడ బి వాల్యూ రాస్తున్నా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. వాట్ ఈస్ బి వాల్యూ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1? ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. యు నో వెరీ వెల్ ఫ్రమ్ ద కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, జీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చురా? జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. అదే కదా వచ్చింది కదా, మనకు వచ్చింది కదా కండిషన్. సో దేర్ ఫోర్ ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో, హెన్స్ వీ కెన్ సే జీ సర్కిల్ ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి ఈస్ ఏ బైజెక్షన్. అంతే సార్. మరి ఇంజెక్షన్ అవన్నీ ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే ఇంజెక్షన్ కూడా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఇది మనకు సర్జెక్షన్ అని చెప్తాం. ఇంజెక్షన్ అంటే మీకు ఇలా రాస్తే మీకు ఒక 5 to 6 మార్క్స్ గ్యారంటీ. ఇంతే సింపుల్ గా ఇట్లా రాస్తే తక్కువ 6 అన్న గ్యారంటీ. ఓకే, ఇంక ఇవి కాకుండా మీరు ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా రాసిరు అనుకోండి, ఇంకా ఇంజెక్షన్ కూడా మీరు కంప్లీట్ చేసిరు అనుకోండి. ఇంజెక్షన్ ఎట్లా రాస్తారు? జీ సర్కిల్ ఎఫ్. ఇక్కడ మనకు డొమైన్ ఏంటి? ఏ కాబట్టి, క్యాపిటల్ ఏ కాబట్టి A1. ఓకే, is equal to G circle F A2. So G of F of A1 is equal to G of F of A2. సో మనకి F of A1 అంటే ఎంత? F of A1 అంటే మనకి ఎంత? మనం ఏమని రాసుకుంటాం అంటే ఈ మొత్తం వాల్యూని మనం ఎట్లా రాసుకుంటాం? F of A1 is equal to F of A2. సో అప్పుడు మనకు GG క్యాన్సిల్, FF క్యాన్సిల్, దాని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది? A1 is equal to A2. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే f of g circle f of a1 is equal to g circle f of a2 తీసుకుంటే, సో దెన్ అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద కాంపోజిట్ ఫంక్షన్, సో g of f of a1 is equal to g of f of a2. సిన్స్ g is injection కాబట్టి దాని నుంచి మనం ఏం రాసుకుంటాం? ఇట్లా రాసుకుంటాం. సో అంటే ఇక్కడ ఈ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకు, f of a1 f of a2. సిన్స్ f is injection, సో ff క్యాన్సిల్, a1 is equal to a2. సో దేర్ఫోర్ హెన్స్ మనం ఫైనల్ గా ఏమని చెప్తామంటే హెన్స్ ఇది బైజెక్షన్ అని చెప్పేస్తాం. ఇది సర్జెక్షన్ కండిషన్, ఇది ఇంజెక్షన్ కండిషన్. హెన్స్ ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు బి, జీ సర్కిల్ ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు సి ఇస్ ఎ బైజెక్షన్. క్లియర్ కదా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ రా సెకండ్ థీరం వచ్చేసి ఇక్కడ ఇమీడియట్ గా సెకండ్ థీరం రాస్తున్నా. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం. సెకండ్ థీరం ఏంటంటే మీకు, సో లెట్ ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు బి కామా జీ మ్యాపింగ్ బి టు సి బి బైజెక్షన్స్. ఓకే, సో ఇంకేమడుతుందంటే then prove that very important theorem ఇది. then prove that ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు g circle f whole inverse is equal to f inverse circle g inverse. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. సేమ్ దిస్ థియరమ్ is also same. sir I didn't understand Telugu, please try to explain in English. Meher Ramesha, sorry, Meher Mohammed. See, between I am explaining in Telugu, but total I am explaining in English only. Please try to understand. అబ్బా చెప్పే ఏం రా సాగొడుతురు. ఎస్, ప్రూఫ్. సో థీరం కాబట్టి ప్రూఫ్ అని రాసుకోండి. డయాగ్రామ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. హియర్ వీ హ్యావ్ 2 parts. ఇది లెఫ్ట్ LHS, ఇది మనకు ఇది RHS కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింపుల్ in general term లో I'm writing ma. If you write like this, you will get total at least 7 కి 7 వచ్చినట్లు చెప్తున్నాను ఒకసారి. given
F mapping capital A to B is a bijection. Okay, so that is what is the function ra manaku? That is for every codomain lo emundi manaku small b, there exists a domain lo emundi small a, such that what is the relation between them? F of A is equal to B. Take it as equation number 1. Along with F, we have F inverse also. F inverse ane function undi kada. We know that F inverse mapping from B to A is also bijection according to the properties of the function. If F is bijection, then every inverse function is also bijection. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? ఫ్రమ్ ఈ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ నుంచి A is equal to F inverse of B. ఈ F ని send to RHS. Then you will get this one. Take it as equation number 2. Given next రా ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చాడంటే given G mapping B to C. G mapping B to C is a bijection. G mapping B to C is a bijection. That is, okay, see, you can write one condition, you can write injection surjection conditions also, okay. Otherwise you can write directly this bijection. This is called bijection condition, okay. So next ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు ఏం వస్తుందంటే, so that is for every small b belongs to small c belongs to capital C, okay. So ఇక్కడ కోడొమైన్ మనకి C కాబట్టి small c belongs to capital C, there exists small b belongs to capital B such that g of b is equal to C. Take it as equation number 3. Okay. This is g of b equal to C. Now since we know that G inverse mapping from C to B is also a bijection. So a G inverse good equation enti manaku? From equation number 3 send G value to RHS. Therefore B is equal to G inverse of C. Take it as equation number 4. Clear? 1 2 3 4 with the help of these 4 equations, okay. So with the help of these 4 equations, first of all diagram is very important. Okasari chuskondi. This is diagram, okay. So what is the LHS function ikkada? G circle of all inverse kada, okay. Em chatting chesturra re yeah, G circle of all inverse ante first function is G, adi manaku diagram lo second vastadi, okay. G second function is F, diagram lo first vastadi. F mapping from A to B, G mapping from B to C. Now their composite function G circle F always maps from left to right. G circle F maps from A to C. But I want to G circle F all inverse కావాలంటే మళ్ళీ ఇట్లా లెఫ్ట్ టు రైట్ తీసుకోండి. all inverse కావాలంటే లెఫ్ట్ టు రైట్. ఇది మనకి ఏంటంటే G circle F all inverse mapping from C to A. క్లియర్ కదా? సో ఇక్కడ A, ఇక్కడ B, ఇక్కడ C. సో నౌ టేక్ దిస్ కండిషన్ హియర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకొక సెకండ్ డయాగ్రామ్ కూడా ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను చూడండి, RHS డయాగ్రామ్ కూడా. ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సరే 2 డయాగ్రామ్స్ ఉండాలంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2 డయాగ్రామ్స్. RHS లో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ F inverse, that comes second in the diagram, and second function is G inverse, that comes first. According to our consideration, what is G inverse? G inverse mapping from C to B and F inverse mapping from B to A, and their composite function always maps from left to right. అంటే మనకి ఏం వస్తుందమ్మా? F inverse circle G inverse always maps from C to A. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. G circle F maps from C to A, ఇది కూడా C to A నుంచే, ఇది కూడా C to A నుంచే. క్లియర్లీ LHS G circle F all inverse mapping from C to A and F inverse circle G inverse mapping from C to A, okay. So are defined on the same domain capital C. Now to prove that the bijection condition okay. So now to prove the bijection condition, let small c belongs to capital C. From this condition మనకి ఏముందంటే ఇక్కడ, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ 2 ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 what is the value? Small c is equal to G of B.
small c is equal to g of b. Observe carefully. So g of what is b value from equation number 1? F of a. F of a. Okay. And you know very well, according to the definition of composite function, g of f of a ఏంటమ్మా? G circle f of a. G circle f of a. You know very well that condition. Okay. See. Now send this G circle f value to LHS ma. Then LHS ki send చేసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది మా? G circle f whole inverse of C is equal to A. Okay. This is whole inverse. G circle f whole inverse. Okay. Now from equation number 1 ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు G circle f whole inverse ఉంది కదా. G circle f whole inverse of C is equal to, in place of this A value ఇక్కడ ఏంటంటే since equation number 3, ఇక్కడ since equation number 1. Now from equation number 2, what is A value? F inverse of B. Okay. So since equation number 2, since equation number 2, why? Because this A value I am writing F inverse of B. F inverse again in place of B from equation number 4. What is that value? G inverse of C. G inverse of C. Clear? Okay. So therefore, F inverse of G inverse of C, according to the definition of the composite function, we can write F inverse circle G inverse of C. Okay. Clear kada? So ఇప్పుడు LHS ఏముందమ్మా మనకు? G circle F whole inverse. G circle F whole inverse of C. Okay. So C gets cancelled. Therefore, finally we can write as G circle F whole inverse is equal to F inverse circle G inverse. Hence the theorem. Clear kada everyone? Simple. 7 marks ma. ఇది ఇట్లే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. As this exam రాసిన మీకు 7 కి 7 మార్క్స్ వస్తాయి, no doubt at all. But the thing is, you have to draw these two diagrams. Two diagrams are very, very important, and as well as arrow marks are very, 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 very important. Arrow marks are very, very important ma. Okay. So మీరు ఎట్ నుంచి ఎటు పోతురు, and composite function equation is also important. What is composite function ma? F circle G circle, F circle G of x is equal to F of G of x. ఈ ఫంక్షన్ మీరు రాయాలి కంపల్సరీ. లేదంటే మీరు ఇట్లా రాసిరు అనుకోండి, G circle F of x is equal to G of f of x. G of f of x. ఇట్లా ఇదన్న రాయాలి. Compulsory you have to mention the equation of composite function. Okay. Clear everyone? Those who are watching in the live ma, so please like చేయండి and మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి. Those who are watching after the live, please like and share with your friends. Clear? This is second theorem. Clear everyone? Okay sir, 2a కూడా చెప్తారా? yes మా 2a కూడా చెప్తా, 2b కూడా చెప్తా. నైట్ ఎప్పుడు చేస్తా మెసేజ్? 10 కి చేస్తావా? చెయ్యి. ప్రపంచం అంతా నిద్రపోయేటప్పుడు మీరు మేల్కుంటారు నాకు తెలుసు. yes. నెక్స్ట్ ఇలా థర్డ్ థీరం. సో ఇక్కడ ఇంకొక థీరం చెప్పేస్తే మనకు మాక్సిమం అన్ని కవర్ అవుతాయేమో. చూడండి, జస్ట్ లెట్ f mapping a to b be a bisection. ఓకే. సో ఏమని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ f circle f inverse is equal to I suffix b and ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు F inverse circle F is equal to I suffix a. ఇది మనకు కండిషన్. థీరం నంబర్ 3 అన్నమాట. ఓకే. సో ప్రూఫ్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఈజీ థీరం. ఇది కూడా ఒక స్లైడ్ లోనే కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. ఫర్ దిస్ థీరం ఆల్సో డయాగ్రామ్ is very very important. Please try to understand. Given F mapping A to B is a bisection. F mapping A to B is a bisection. You know very well that is whenever F is a bisection, according to the definition of surjection condition, there exists for every small b belongs to capital B, there exists small a belongs to capital A, such that what is the equation ma? F of A is equal to B. Take it as equation number 1. Here F inverse is also there. Instead of G లేదు ఇక్కడ. We don't have G here. F inverse ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే F inverse ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు F inverse డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు చూడండి, దట్ ఈస్ సో F inverse mapping from B to A is a bisection. Why? Because every inverse function is also bisection. So therefore ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 నుంచి మనకి A is equal to F inverse of B. Equation number 2. We got the any functions unte and equations derive చేయండి first of all. Okay sir, please in English. Yeah, okay amma.
Okay, so f of a is equal to b, that is equation number 1. Since f inverse mapping from b to a is also bisection, from this condition, from equation number 1 only send f value to RHS, then a is equal to f inverse of b, that is okay, clear kada. So now what is one more function here? You have I suffix b and I suffix a. Instead of capital G, sorry, instead of small g, we have I suffix a and I suffix b. Okay, so tomorrow civics live class, please. Yeah, flex bit 2. What is your name, amma? Flex bit 2 కంపల్సరీ ట్రై చేస్తాం. హియర్ లెట్ ఆర్ వి నో దట్, ఇక్కడ లెట్ కాదు, వి నో దట్ మా, వి నో దట్ ఐ సఫిక్స్ ఏ, వి నో దట్ ఐ సఫిక్స్ ఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు ఏ ఈజ్ అన్ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్, ఈజ్ అన్ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఐ సఫిక్స్ ఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు ఏ. ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, మనకు రియల్ లైఫ్ లో మిర్రర్ ఎలాగైతే ఉంటుందో, మిర్రర్ కానీ కెమెరా కానీ ఉంటుంది కదా, సేమ్ అలాంటిదే ఈ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ థ్యాంక్ యూ సార్, ఫోన్ మమ్మీది. ఓకే ఓకే, సో దేర్ఫోర్ సో ఐ సఫిక్స్ ఏ అంటే ఈ సఫిక్స్ ఏ ఉంటే క్యాపిటల్ ఏ ఉంటే ఏ టు ఏ, సఫిక్స్ క్యాపిటల్ బి ఉంటే బి టు బి అని వస్తుంది. ఈజ్ అన్ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్, ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఐ సఫిక్స్ క్యాపిటల్ ఏ ఆఫ్ స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఏ. ఓకే, క్లియర్ కదా. దీంట్లో మీరు ఏ వాల్యూ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారో అది. ఇప్పుడు చూడండి రా, నేను కెమెరా ముందుకు వచ్చి నేను నిలబడ్డా. ఓకే, నేనే కనిపిస్తున్నా కదా మీకు, ఇంకెవరైనా కనిపిస్తున్నారా? సో యు ఆర్ సీయింగ్ మై ఫేస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ an input, again if you get the same input as output, that function is called identity function. Okay, in the given function, ఇది ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ ఎట్లుంటుంది అంటే మీకు ఎఫ్ మ్యాపింగ్ ఏ టు ఏ అని ఉంటుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని చెప్తాం, లేదంటే ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు వై అని చెప్తాం ఒరిజినల్ ఇన్ జనరల్. ఓకే, సో మీరు 1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 వస్తుంది, 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 వస్తుంది. అండ్ we know that I suffix b mapping from b to b is an identity function. One more identity function. So is defined as tell me, suffix b unte what you have to substitute ma? Small b. When you have suffix b unnanukondi, small b substitute cheyali, then output is small b. Equation number 4. Clear kada. So my dear students, first of all ikkada side heading pettandi, what you are going to prove in this theorem. First condition, I am going to prove this condition. So case 1 అని పెడుతున్నా. case 1 ఏంటంటే to prove ఏంటి మనం ప్రూవ్ చేసేది ఇక్కడ? f circle f inverse is equal to I suffix b. Okay, those who are new to my channel, please do subscribe. See my dear students, from next year onwards, so Telangana intermediate syllabus is going to change. Okay, so whatever you have supplies in your maths 1A 1B or 2A 2B, please try to clear in this academic year only. From the next academic year, if the syllabus changes, then you won't get any new question papers. Old papers ఏ ఉంటాయి, మీకు ఎవరు చెప్పారు కాబట్టి సిలబస్ చేంజ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లీజ్ ట్రై టు కంప్లీట్ యువర్ బ్యాక్లాగ్స్ సప్లీస్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఓన్లీ. ఇప్పుడే క్లియర్ చేసుకోనికి ట్రై చేయండి. క్లియరా? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే దీనికి డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్ మా, ప్లీజ్. సో డయాగ్రామ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ డయాగ్రామ్ ఓన్లీ వీ హావ్ టు see here. First LHS మా f circle f inverse. What is the first function in LHS? f. ఆ f అనేది మీకు సెకండ్ వస్తుంది, డయాగ్రామ్ లో సెకండ్ వస్తుంది. What is the second function in LHS? f inverse. That f inverse comes first. Same process we are following from the beginning theorem also. Okay, so f inverse, what is f inverse? F inverse mapping from b to a and f mapping from a to b. Their composite function always maps from left to right. Arrow mark is important, left to right ma. Okay, left to b to b. ఒకసారి చూసుకోండి, b to b అంటే b to b అంటే మనకేంటి? I suffix b నే RHS వచ్చింది కదా. సో therefore ఇక్కడ small b, small a, small b తీసుకుంటే like that. Okay, so clearly f circle f inverse and I suffix b are defined on same domain. ఎందుకంటే RHS కి LHS కి domain is capital B only. Okay, so now consider ఏం చేద్దామంటే consider LHS ని కన్సిడర్ చేసుకోండి మా. f circle f inverse of, see RHS is I suffix b కదా, take the element small b. Whenever the RHS is I suffix b, take the element small b. Or else domain is capital B na, take the element small b. Clear? So ఇప్పుడు దీన్ని చూసుకుంటే మీకు ఏం వస్తుంది? f inverse of b according to the definition of
కాంపోజిట్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో f of f inverse of b అంటే what is f inverse of b value from equation number 2? A. Since from equation number 2 that value is a. What is f of a? What is f of a? B. From equation number 1 b. Equation number 1 f of a ante b. And what is small b? From equation number 4 small b value entamma I suffix b of b, since from equation number 4. Okay, so therefore f circle f inverse of b is equal to ikkada b cancel. Final ga we can write f circle f inverse is equal to I suffix b. This is case 1. Clear everyone? ఓకే, సో లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు సే ఎస్. ఎక్కడ కలుద్దాం నువ్వే చెప్పు గంట నుంచి చూస్తున్నారా మీ ముచ్చట్ల. రే నాని ఘటమనేని అండ్ తేజ సాగొడుతురు కదా చాట్ బాక్స్ ని, ప్లీజ్. నెక్స్ట్ రా కేస్ 2. వాట్ ఈస్ ద కేస్ 2? కేస్ 2 ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ద కేస్ 2 హియర్? What is case 2? We have to prove that condition. F inverse circle f is equal to I suffix here. Okay, so to prove that condition to prove f inverse circle f is equal to I suffix a. F inverse f is equal to I suffix a. For this also diagram is very very important. Okay, so like this. First here f inverse is the first function that comes second in the diagram, f inverse, and f is the second function in the LHS that comes first. And you know very well f mapping a to b and f inverse mapping from b to a, and their composite function always maps from left to right అంటే ఏంట్రా a to a. కాబట్టి మనం ఏం రాస్తాం రా, f inverse circle f is always maps from a to a. Another function is also there ra, I suffix a is also maps from a to a. Okay, previous ఇక్కడ కూడా చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే మనం f inverse circle f inverse maps from b to b. Similarly RHS value I suffix also maps from b to b. అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ టూ ఫంక్షన్స్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ద సేమ్ డొమైన్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ B అని చెప్పేస్తాం. Similarly same concept here clearly f inverse circle f and I suffix a, LHS and RHS are defined on the same domain. What is the domain ra? Capital A. Okay, the domain is capital A. Okay, so therefore sir all 4 marks marathon cheyandi. Or 4 marks marathon okay, చూద్దాం, టైం లేదమ్మా. ఓకే, సో therefore now first of all consider చేద్దాం. ఏంటంటే కన్సిడర్ ఒకసారి చూసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద కన్సిడర్ LHS? f inverse circle f of domain is capital A, therefore take small a. Okay, so now according to the definition of composite function, f inverse circle f of a equal to f inverse of f of a. F inverse of f of a అంటే ఎంత మనకు b. What is f inverse of b? ఇది from equation number 1 f of a is equal to b. F inverse of b from equation number 2, what is f inverse of b? A. Okay, so from equation number 2 f inverse of b equal to a. What is a value from equation number 3? I suffix capital A of small a. Okay, since from equation number 3, so ikkada a cancel, therefore f inverse of f is equal to I suffix a. So therefore from case 1 and case 2, hence from case 1 and case 2 and case 2 so we can write f inverse circle f is equal to I suffix a and f circle f inverse is equal to I suffix b, hence the theorem. Like this you have to solve. Clear everyone? Those who are watching in live, reply ఇవ్వండి సార్. ఏం రిప్లై అమ్మా? చందుం సార్ ఆల్ 4 మార్క్స్ మ్యారథాన్ చేయండి. సి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైమ్ టు డూ ఆల్ ద 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇందులోనే ఒకవేళ ఈ లైవ్ క్లాస్లోనే ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? ఓకే, సో ఇప్పటికైతే మీకు ఇక్కడ మనకు అన్ని ఏమంటాం మనం బిఎస్ఏక్యూస్. మనకు ఇంకొకటి చెప్తా మీకు, ఇక్కడ ఒక ఎల్ఏక్యూ ఏంటంటే ఇంకొక LAQ చెప్పడానికి మనకి ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ LAQ, దట్ ఈస్ ఈ చాప్టర్ నుంచే ఇంకొక LAQ. అదొక్కటి చెప్తే మనకి చాప్టర్ 100% ఫుల్ఫిల్ అయిపోతుందా. ఒక LAQ అదేంటంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సో మెనీ టైమ్స్ రిపీటెడ్.
maybe a question you may get that question in the examination also. Okay, so ఇక్కడ చూడండి లెటర్ f mapping 1 comma a, so 2 comma c, 4 comma d and 3 comma b. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం డ్రై చాప్టర్ కాబట్టి ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ చెప్తున్నాం. చాలా మంది ఫంక్షన్స్ అంటే థీరమ్స్ అని భయపడుతున్నారు. సో మీలో ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టడం కోసం ఇందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. మాక్సిమం ఇందులో నుంచి వస్తాయి మీకు. ఓకే, 1 కామా సి అండ్ 3 కామా డి. ఇవి ఒక్కటి ప్రాక్టీస్ చేయండి, 100% ప్రాక్టీస్ అవుతారు. ఓకే, సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ కొత్తగా మన ఛానల్కి వచ్చిన వాళ్ళైతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ చేయండి. ఫర్దర్గా డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా లైవ్ తీసుకోవడానికి మాక్సిమం ట్రై చేస్తా. మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ గంట మీద క్లిక్ చేసుకుంటే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఉంటే సెండ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కంపల్సరీ చేస్తాము ఒకవేళ టైం ఉంటే. ఓకే ఓకే ఎస్, ఇది ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్, నాట్ ఏ థీరమ్, ప్రాబ్లమ్. సో అందుకని సొల్యూషన్ రాస్తున్నా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ ఎఫ్, గివెన్ ఎఫ్ రా, గివెన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి మనకు 1 కామా ఏ, 2 కామా సి, 4 కామా డి అండ్ 3 కామా బి ఈజ్ ఎ రిలేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేషన్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసారు, చేసుకోమా. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి ఎవరికన్నా ఉంటే ఇలాంటి బ్యాక్లాగ్ వాళ్ళకు. ఓకే, సో దెన్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కామా 1 సి కామా 2. అంటే వీటిని రివర్స్ రాసుకోవాలి. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏ కామా 1 2 సి కామా 2 అండ్ మనకు డి కామా 4 అండ్ బి కామా 3. క్లియర్ కదా? నౌ అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్? జీ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి మనకు? జీ ఇన్వర్స్ అంటే 2 కామా ఏ, నెక్స్ట్ 4 కామా బి, 1 కామా సి అండ్ 3 కామా డి. దిస్ ఈస్ జీ ఇన్వర్స్, రైట్? ఐ వాంట్ జీ ఇన్వర్స్ కి హోల్ ఇన్వర్స్ చేద్దాం. జీ ఇన్వర్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటమ్మా? జీ కదా. సో దీనికి రివర్స్ చేసుకుంటే వాట్ యూ విల్ గెట్ ఏ కామా 2 బి కామా 4 అండ్ సి కామా 1 అండ్ డి కామా 3. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్ ప్లీజ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. నౌ యూ గాట్ ఆల్ ద కండిషన్స్ కదా. ప్లీజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో డయాగ్రామ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది డయాగ్రామ్. ఒకసారి చూడండి. సో ఎల్హెచ్ఎస్ కి ఆర్హెచ్ఎస్ కి సో 2 diagrams we have to draw. So first of all for LHS what is the LHS? ikkada we have to prove G circle of whole inverse. First what will come here? So many students ki doubt untadi. ikkada first function G, that will come second function F, that will come first. Okay, so now F mapping, for example AB తీసుకోండి, G mapping B to C తీసుకోండి. F లో ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 1 2 3 4 జిగ్జాగ్ ఉన్నాయి కదా. మనం ఆర్డర్ లో రాసుకుందాం 1 2 3 4. ఓకే, ఎఫ్ యొక్క కోడొమైన్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి మనకు? ఏసీబిడి అంటే ఏ బి సి డి, లైక్ కేసీపీడి. ఓకే, ఏబిసిడి. నెక్స్ట్ జీకి రండి. వేర్ ఇస్ ద జీ? ఇక్కడ జీ లో ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఏబిసిడి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ ఉన్నాయి. 2 4 అంటే మరి సేమ్ 1 2 3 4. క్లియరా? నౌ దేర్ కాంపోజిషన్ ఎఫ్ ఈస్ మ్యాప్డ్. సి హియర్, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఎఫ్ కమ్ టు ఫంక్షన్ ఎఫ్. 1 ఈస్ మ్యాప్డ్ విత్ ఏ అండ్ 2 ఈస్ మ్యాప్డ్ విత్ సి and 4 is mapped with D and 3 is mapped with B from function F. Clear? Next from the function G ra, A అనేది 2 తో మ్యాప్ అయింది. నెక్స్ట్ B అనేది 4 తో మ్యాప్ అయింది. B is mapped with 4, C mapped with 1 and D is mapped with 3. Clear? Now I want their composite function. Okay, G circle F mapping from A to C. G circle F mapping from A to C. Okay, first we have to derive A to C, then after we will find the inverse anamata. So first of all therefore G circle F, my dear students cheppandi, ipudu cheppandi. G circle F cheppandi. G circle F ante first 1 is mapped with A, that A is mapped with 2 kada. 1 is mapped with A, that A is mapped with 2. Next 2 is mapped with C, C is mapped with 1 kabatti 2 comma 1. Next 3 to B, B to 4 కాబట్టి 3 comma 4. నెక్స్ట్ 4 is mapped with D, D is mapped with 3. ఇది క్లియరా? దిస్ ఈస్ G circle F. బట్ ఐ వాంట్ G circle F whole inverse. LHS లో ఏముంది మనకు? we have G circle F whole inverse. So therefore G circle F whole inverse is equal to, so రివర్స్ లో రాసుకోండి 2 comma 1 and 1 comma 2
next 4, 3, next 3, 4, 3, 4. These are the elements. Elements of order lo undaలని rule em లేదు. First 1, 2, then after 2, 1, 3, అట్లా ఆర్డర్ లో ఉండాలని there is no rule. ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి అవి జిగ్జాగ్ గా ఉండొచ్చు. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, LHS కంప్లీటెడ్ కదా. నౌ కమ్ టు RHS మా. ఫర్ RHS ఆల్సో యూ హ్యావ్ వన్ సెపరేట్ డయాగ్రామ్. RHS వాట్ ఈస్ RHS మా? F సర్కిల్. ఇది LHS ఏంటంటే మనకు G సర్కిల్ F హోల్ ఇన్వర్స్, అందుకే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇట్లా వచ్చింది. RHS ఏముంది మనకు? F ఇన్వర్స్ సర్కిల్ G ఇన్వర్స్ కాబట్టి డయాగ్రామ్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద డయాగ్రామ్. ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ F ఇన్వర్స్, దట్ కమ్స్ సెకండ్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే F ఇన్వర్స్ కాబట్టి అది సెకండ్ వస్తుంది మా F ఇన్వర్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి అది G ఇన్వర్స్. G ఇన్వర్స్ కమ్స్ ఫస్ట్. అకార్డింగ్ టు అవర్ కన్సిడరేషన్ G ఇన్వర్స్, G మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ B టు C, దెన్ G ఇన్వర్స్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ C టు B రివర్స్ ఉంటుంది. F మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ A టు B, F ఇన్వర్స్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ B టు A, then their composite function ra, then their composite function F inverse circle G inverse, F inverse circle G inverse maps from C to A, C to A. That arrow mark is important ma everyone. So now come to G inverse. G inverse ఎక్కడ ఉన్నాయి వాల్యూస్? ఇక్కడ ఉన్నాయి. G inverse ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి? 2, 4, 1, 3 కాబట్టి 1, 2, 3, 4. ఓకే అండ్ సెకండ్ వాల్యూస్ ABCD, ABCD. ఓకే క్లియరా? నౌ కమ్ టు F inverse. F inverse ఫస్ట్ వాల్యూస్ ABCD డిఫాల్ట్ గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ABCD 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. క్లియరా ఎవ్రీవన్? నౌ మ్యాప్ దెమ్ with respect to that G inverse. Come to G inverse ma. G inverse 2 is mapped with A and 4 mapped with B. Next ma 1 mapped with C. Next ma 3 mapped with D. Clear ah boys and girls, those who are watching in live అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మా F ఇన్వర్స్. F ఇన్వర్స్ ఏంటి? ఇక్కడ A is mapped with 1 and C mapped with 2. okay so D mapped with 4. okay so B mapped with 3. B mapped with 3. Clear kada? So now so see here. Now tell me. So F inverse circle G inverse ra. F inverse circle G inverse from left to right. From left to right ra. First 1 is mapped with C and C mapped with 2 kabatti 1, 2. And 2 is mapped with A mapped with 1. Next 3 is mapped with D mapped with 4. Next 4, 3. Clear ah? So take it as equation number 2. Don't take all inverse. Don't take all inverse. Just F inverse circle G inverse. ante అంతకు మించి ఎక్కువ తీసుకోకండి. ఓకే క్లియరా? సో దేర్ ఫోర్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఒకసారి జస్ట్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ ద పేర్స్ మా. 2, 1 2, 1 ఉందా? 1, 2 1, 2 4, 3 4, 3 3, 4 3, 4 అన్ని పేర్స్ ఉన్నాయి కదా. 4 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2, from equation 1 and 2, LHS equal to RHS. LHS equal to RHS. Hence G circle F whole inverse is equal to F inverse circle G inverse. F inverse circle G inverse. This is the problem. Clear kada? Enta easy ga undi. Take a screenshot and prepare, share with your friends. Chala simple ra. Ee problem kuda 3-4 times repeat ayindi manaku final exam lo. If in case this question in the examination, this is very easy. But diagram is important. If you not understand, again rewatch it. Okay so koncham venakki velli just oka 2 minutes atla stay back amma. I will come back washroom ki velasa. So
hello. I came back. Okay. సో మొదలెడదామా? సో ఎలా ఉంది క్లాసు? కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మా. సో యా ఓకే yes sir thank you. Just wait 2 minutes ma. Next I am going to start product of vectors, one of the very easy chapter ma. Next product of vectors అనే chapter ని స్టార్ట్ చేస్తున్నా. Product of vectors, next chapter, product of vectors. Yes. Okay. So next chapter is product of vectors. Thank you. Maximum ఉండిపోయినాయి కదా స్లైడ్స్. సో యా So now I am going to start with the product of vectors now, one more chapter. Okay. So clear kada everyone? Am I audible? So అందరికి కనిపిస్తున్నాను కదా, వినిపిస్తున్నానా, కనిపిస్తున్నానా? సో లైవ్ లో కామెంట్ చేయండి. హాయ్ నవ్య, ఎస్కే రెహమాన్, హాయ్ నవ్య అంట. కలపండి. యువర్ వే ఇస్ హైవే. యా. So product of vectors, one of the very important chapter. From this chapter also every year you get one LAQ question. Already this question asked in March 2026 ra. Malla same question repeat అయిందనుకో మళ్ళీ మీకు మార్క్స్ లూజ్ అవ్వదు కాబట్టి అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే. యా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ ఏ బార్, బి బార్, సి బార్. What they are asking ma, compute a bar cross b bar. You know very well. You will write, first of all write given a bar, b bar, c bar, then a bar cross b bar ma. See, don't worry. So trigonometry would explain chesta, properties of triangles would explain chesta. Don't worry, please watch till the ending. Okay. So cross product, first I bar, j bar, k bar. First vector, first row you have to fill with I bar, j bar, k bar. And first vector is a bar. What are the values ma? 7 minus 2 3. And b bar 2 8 2 0 8. Clear? So therefore first you know very well the process ma, same determinant find chese process ikkada kuda plus minus plus plus minus plus ma. So I bar plus I bar, delete first row first column, 2 into minus 8 minus 16 minus 0 minus j bar. Okay. So don't get confused between bar and minus. Akkade meeku two values unnai. Delete first row and second column, 7 8s are 56 minus 2 3s are 6 plus k bar. K bar ante enta manaku 0 minus into minus plus 2 2s are 4. So therefore minus 16 I bar minus 50 j bar plus 4 k bar. This is a bar cross b bar. A bar cross b bar. Okay, clear kada? So like that. Next వచ్చేసి మనకు what is the next value ma? What is the next value? What they are asking, a bar cross b bar. A bar cross b bar. See, మళ్ళీ వీటిని యూజ్ చేస్తామమ్మా. దీని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. ఓకే. సో ఏ బార్, లిజన్, టుమారో ఎగ్జామ్ ఉంది రండి, ఉంది కాదు ఉంది. ఓకే. సో ఏ బార్ క్రాస్ సి బార్, ఐ బార్ జే బార్ కే బార్, ఐ బార్ జే బార్ కే బార్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వెక్టర్ మా? ఏ బార్.
7 minus 2 and 3. 7 minus 2 and 3 amma. 7 minus 2 and 3. Next is the third vector ikkada second vector c bar 1 1 1. Clear? Same process ma, same plus minus plus plus minus plus as we did in matrices. Plus minus plus kabatti. So చెప్పండి రా అబ్బాయిలు, i bar అంటే delete first row first column minus 2 minus 3 minus j bar అంటే 7 minus 3. okay, so next plus k bar అంటే మనకి ఏం వస్తుంది మా 7 plus 2 okay, so therefore minus 2 minus 3 minus 5 i bar. okay, 7 minus 3 4 minus 4 j bar. next ma 7 plus 2 ఎంత 9 plus 9 k bar. Clear? So minus 5i minus 4j plus 9k bar. So now this is a bar cross c bar. గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇట్లా బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి, పేపర్ వాల్యుయేషన్ చేసే వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటది. Now a bar cross b bar plus c bar. okay, before going to find this value you have to find b bar cross c bar. okay, now b bar cross c bar అంటే so directly I am writing ra what is b bar and what is c bar. Here you have 2i plus i entara 3i bar. next here no j bar value, but here you have j bar plus only one j bar plus 8k plus k 9k bar. this is a b bar plus c bar. Clear? so now with the help of these values ma find a bar cross b bar plus c bar. okay, so ikkada chudandi a bar cross b bar plus c bar. so i bar j bar k bar. Now what is the first vector ma? A bar. What are the a bar values? 7 minus 2 3. 7 minus 2 3. And what are the b bar plus c bar values? 3 1 9. These values 3 1 and 9. okay, so 3 1 and 9. so therefore same plus minus plus. so i bar delete first row first column minus 2 into 9 minus 18 minus 3 minus j bar delete first row second column 7 9s are 63 minus 3 3s are 9 plus k bar అంటే మనకి ఎంత వస్తుందంటే 7 1s are 7 minus into minus 3 2s are 6. so minus 18 minus 3 ma, how much the value? minus 21 i bar. 63 minus 9 how much? ఇక్కడ ఒక 6 అంటే minus 54 j bar plus 7 plus 6 13 k bar. ఇదేంటి మనకు a bar cos b bar plus c bar. ఓకే, క్లియర్ కదా? ఇది ఈక్వేషన్ నంబర్ 3 అని తీసుకో. ఓకే, క్లియరా? నౌ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ కంటిన్యూషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 3 ఫైండ్ చేయమన్నారు, ఫైండ్ చేసినాం. వెరిఫై వెదర్ ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్, ఇది మా క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఇది వెక్టార్ ప్రొడక్ట్, ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఓవర్ వెక్టార్ అడిషన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో distributive over vector addition ante cross product. so therefore we know that okay distributive over vector addition, we know that distributive over vector addition is so a bar cross b bar plus c bar. condition formula రాస్తున్నామా distributive లా. ఓకే, సో ఇది మనకు లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అంటాం. ఇంకొకటి రైట్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి మనం లెఫ్ట్ చేద్దాం. ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకోండి. ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్, మిడిల్ లో యూ హ్యావ్ ప్లస్ కదా, ప్లస్ దెన్ ఏ బార్ క్రాస్ సి బార్, మల్టిప్లై దీస్ టూ వాల్యూస్, ఏ బార్ క్రాస్ సి బార్. క్లియరా? సో వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ రా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3? minus 21 i bar minus 54 j bar plus 13 k bar equal to a bar cross b bar. what is a bar cross b bar from equation number 1? a bar cross b bar minus 16 minus 50 plus 4. okay, minus 16 i bar minus 50 j bar plus 4 k bar. next plus a bar cross c bar. a bar cross c bar అంటే మనకి ఏంటమ్మా? from equation number 2 a bar cross c bar value ఎంత మనకు? minus 5 minus 4 plus 9. okay, so minus 5i minus 4j plus 9k bar. now add these two vectors. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకోండి మా. minus 16 minus 5 how much ma? minus 21 i bar minus 50 minus 4. okay, minus 54 j bar. 4 plus 9 13 k bar. సో ఇక్కడ చూడండి
LHS minus 21 minus 21 minus 54 minus 54 13 13. LHS equal to RHS. So therefore LHS is equal to RHS. Hence the vector multiplication is distributive over addition. ఇదని చెప్పేస్తాం. Hence the vector multiplication is distributive over multiplication since equation number 1 and equation number 2 and 3. Clear kada? Just simple. Very 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 simple. Clear? Okay. Guru Sai Charan. అర్థమైందా అమ్మా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫ్రమ్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ యూ విల్ గెట్ వన్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దిస్ కండిషన్, నాట్ ఈక్వల్ టు అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ LHS మా, LHS లో వాట్ యూ హ్యావ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ బ్రాకెట్ B bar cross C bar. You have to write in the problem given A bar, B bar, C bar. Now we are going to find the cross product ma. I bar, J bar, K bar. I bar, J bar, K bar. What are the values ma? A, B bar, C bar. Be careful. B bar ante meeku enta 2 1 minus 1. C bar ante enta meeku 1 3 minus 2. 1 3 minus 2. Clear? Okay, ఇప్పుడు plus minus plus. So therefore same, tell me the value ma. I bar into, delete first row first column, 1 into minus 2 minus 2, minus into minus 3 into 1 3. Next minus J bar, so minus 4 minus into minus plus 1 plus K bar మీకు ఎంత వస్తుంది? 3 to the 6 minus 1. ఓకే, 6 minus 1. క్లియరా ఎవ్రీవన్? సో లైవ్ లో చూసే వాళ్ళంతా లైక్ కొట్టండి, కొత్తగా వచ్చింటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మనది చాలా చిన్న ఛానల్ కాబట్టి సో ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం ఎదగడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఐ నీడ్ యువర్ కోఆపరేషన్ ఇన్ మై ఆపరేషన్. సో ఎస్, ఓకే, దిస్ ఇస్ B bar cross C bar, B bar cross C bar. I bar minus into minus plus 3J bar plus 5K bar. Next ma, what is the next value? LHS. LHS enti? Now take that value. A bar cross B bar cross C bar. So same, I bar, J bar, K bar. First row fix. First value enti? A bar value 1 minus 2 minus 3. A bar cross B bar value enta ma? 135. 135 ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. సో దేర్ ఫోర్ మనకి ఏం చేసుకుంటాం అంటే ఐ బార్ అంటే మనకి ఏమొస్తుందంటే, సో డిలీట్ దట్ రో దట్ కాలం, minus 2 into 5 minus 10 minus into minus plus 3 3 is 9 minus J bar ma, delete first row first column, 5 minus into minus plus 3, so therefore plus K bar. So this one 3 ones are 3 minus into minus plus 2 ones are 2, so therefore minus 10 plus 9 minus 1 into I, minus 1 into I అంటే minus I bar. 5 plus 3 8, minus ఉంది కాబట్టి minus 8J bar plus 5K bar. This is the value. A bar cross B bar cross C bar. Okay, so take it as equation number 1. Now set RHS you have to find. What is the RHS value? A bar cross B bar value. A bar, first A bar cross B bar find చేయండి మా. I bar, J bar, K bar. Okay, so what are the values ikkada? So instead of searching the pages, ikkada nunchi direct copy chestamu. Yeah, ikkada చూడండి మనకు values. So A bar value ఎంత ఉంది మనకు? 1 minus 2 minus 3. 1 minus 2 minus 3. Okay, so B bar value ఉంది 2 1 minus 1. 2 1 minus B bar value 2 1 minus 1. Clear? Plus minus plus. So therefore I bar అంటే delete first row first column, minus into minus plus 2 ones are 2, minus into minus plus 3 ones are 3, minus J bar, so minus 1 minus into minus plus 3 to the 6 plus K bar, so 1 minus into minus 2 to the 4, so therefore 5 I bar minus 5 J bar plus 5K bar. Okay, so this is A bar cross B bar value. Now RHS, what is RHS ma? A bar cross B bar cross C bar. Okay, A bar cross B bar cross C bar. Okay, it is equal to, so I bar J bar K bar. Now first vector is this one, values randy 5 minus 5 5. Next ma C bar values ఏమున్నాయి ఇక్కడ చూడండి మనకు 1 3 minus 2, 1 3 minus 2. Okay, same plus minus plus, so therefore I bar, delete that first row first column, minus into minus plus 5 2 is 10, minus 3 5 is 15, minus J bar,
delete first column, 5 into minus 2 minus 10 minus 5 plus k bar. So therefore 15 minus into minus plus 5. Okay, clear kada everyone? Okay, so now finally we can write as 10 minus 15. 10 minus 15 how much minus 5 I bar. So next minus 10 minus 5 minus 15 j bar. Next plus 20 k bar plus 20 k bar. What is this value? A bar cross B bar cross C bar. Okay, this is the value. ఇది ఈక్వేషన్ నంబర్ 2. ఒకసారి కంపేర్ చేసుకోండి మా. వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 1? దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 and that is equation number 2. Clearly both are not equal. So clearly from 1 and 2, okay, so A bar cross B bar cross C bar is not is equal to A bar cross B bar cross C bar. ఇది మనకు క్లియరా? లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. ఓకే సార్, ఎకనామిక్స్ చేస్తారా? ప్రీతి బుద్ధారం అమ్మ, ట్రై చేస్తామా ఎకనామిక్స్. ఓకే, సో ఫ్యాకల్టీస్ మనకు అంత అవైలబుల్గా లేరు. ఒకవేళ అడుగుతాను, ఒకవేళ తీసుకుంటారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా పెడతాను. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదే చాప్టర్ నుంచి మనకు షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ మీద ప్రాబ్లం ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ మీద ప్రాబ్లం ఉంటుంది మనకు. సో ఫస్ట్ వన్, షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఆల్రెడీ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ మీద ఉండేటువంటి మీరు ఇట్లాగే చేయాలా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఈ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూడండి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు we have points 1 comma minus 2 comma minus 1 and capital B is equal to we have 4 0 minus 3 and capital C is equal to 1 2 minus 1 1 2 minus 1 and capital D is equal to 2 minus 4 minus 5 2 minus 4 minus 5. Find the distance between, okay, find the distance between AB bar and CD bar. AB bar and CD bar. This is the problem. Okay, last problem from this chapter LAQ. Compulsory. ఇప్పుడు నేను ఏమైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినానో వీటి నుంచి అయితే ఒక క్వశ్చన్ మీకు డామ్ షూర్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం డయాగ్రామ్ ఇస్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ ట్రై టు డ్రా ఏ ప్రాపర్ డయాగ్రామ్. ఈ ప్రాబ్లం కి డయాగ్రామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఆర్ ద స్క్యూ లైన్స్? ఈ ప్రాబ్లం కి డయాగ్రామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నా కదా, అవి ఎట్లుంటాయి అంటే ఇట్లుంటాయి. స్క్యూ లైన్స్ అంటే లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. ఓకే, సో స్క్యూ లైన్స్ ఎనీ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ విచ్ నెయిదర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ నర్ ప్యారలల్. ఓకే, ఎనీ పెయిర్ ఆఫ్ టూ లైన్స్ విచ్ ఆర్ నెయిదర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ నర్ ప్యారలల్, those lines are called skew lines. Now the method of finding the shortest distance between them. Okay, now the method of finding the shortest distance between them, that distance is called shortest distance. Okay, so మీకు ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చెప్తా. whenever two lines are parallel, ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే so whenever two lines are parallel we can find the shortest between them. whenever two lines are parallel, సో వాటి మధ్యలో షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజీగా ఫైండ్ చేయొచ్చు. హౌ కెన్ వి ఫైండ్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. ఇక్కడ టూ లైన్స్ మీకు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి, జస్ట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దిస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇది ఫైండ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, ఇట్లా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేస్తే అదే మీకు వాటి మధ్యలో డిస్టెన్స్. అదే వెన్ ఎవర్ టూ లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ టూ లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇట్లా మీకు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి టూ లైన్స్, this point gives you the, ఇక్కడ ఏంటంటే d is equal to perpendicular distance. perpendicular distance formula you know very well. perpendicular distance formula you know very well. What is that formula? Modulus of ax1 plus by1 plus c by square root of a square plus b square. perpendicular distance formula from the point. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 0. whenever two lines are intersecting the distance between them is equal to 0. now whenever two lines are neither intersecting nor parallel, those types of lines are called skew lines. skew lines antam. skew lines. Okay, so in a plane skew lines exist అయితే ఈ skew lines always passes through a point. ఒక పాయింట్ ఉంటది అండ్ ఒక parallel vector ఉంటది. ఓకే, these two skew lines are always passes through a point
అండ్ ప్యారలల్ టు వన్ మోర్ వెక్టార్. ఇట్లా ఇంకొక వెక్టార్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంకొక వెక్టార్ ఉంటుంది. క్లియర్ కదా? సో నౌ ఈ వెక్టార్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇక్కడ మనం బి బార్ అంటాం. ఈ వెక్టార్ ఏదైతే ఉందో ఇది డి బార్ అని చెప్పేస్తాం, ప్యారలల్ వెక్టార్. ఇది మనకు డయాగ్రామ్. ఓకే, నాట్ దిస్ పార్ట్, ఇది ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం. క్లియరా? సో నౌ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మా. సో ప్రూఫ్ ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ very important problem, given a is equal to 1 comma minus 2 comma minus 1. దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు మా, లెట్ పొజిషన్ వెక్టర్ OA bar is equal to from this point what is the position vector మా, OA bar is equal to ఈ వీటికి మనం I bar మల్టిప్లై I bar J bar K bar ని జస్ట్ వీటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటే I bar minus 2J bar minus 1 into K bar K bar. And what is the given value capital B, 4 0 minus 3, 4 0 minus 3. Okay, so from this condition ma, let OB bar position vector ఏమైతుంది మనకు, tell me ma, 4I bar plus 0 into J bar minus 3 into K bar. దాని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది మా, 4I bar minus 3K bar. Okay, so next capital C నుంచి what is capital C, 1 2 minus 1. From this condition ma, let OC bar is equal to what are the values ma, I bar plus 2J bar minus K bar. Okay, and finally capital D is equal to 2 minus 4 minus 5, 2 minus 4 minus 5. So what are the values ikkada, let OD bar is equal to entante manaku, so 2I bar minus 4J bar minus 5K bar. B the position vectors అని చెప్పేస్తాం, B the position vectors. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పొజిషన్ వెక్టర్స్ మా, ఏ వెక్టర్ కైనా కానీ ఆరిజిన్ నుంచి మీరు ఇట్లా తీసుకుంటే OA OB OC. ఓకే, సో దెన్ వీ కెన్ కాల్ దెమ్ as పొజిషన్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ A B C and D. నౌ see here, డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ మా, డిఫాల్ట్ గా OA బార్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ A బార్, ఇది ఫిక్స్. వై, బికాస్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ క్యాపిటల్ A. ఇక్కడ క్యాపిటల్ A అంటే ఏంటమ్మా మీకు, 1 కామా మైనస్ 2 కామా మైనస్ 1. అండ్ ఓసీ బార్ అంటే ఇది కూడా మీరు సి బార్ గా తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఓసీ బార్ అంటే సి బార్, దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ 1 2 minus 1 సి బార్. నౌ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం, డోంట్ టు టేక్ స్మాల్ బి బార్ యాజ్ ఓబి బార్, డోంట్ టు టేక్ స్మాల్ డి బార్ యాజ్ ఓడి బార్. వై బికాస్ వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఏబి బార్ సిడి బార్ మధ్యలో ఇక్కడ మీకు బి అనే పాయింట్ ఉంటుంది మా, సమ్వేర్ అరౌండ్ ఇక్కడ మీకు బి ఉంటుంది, ఇక్కడ మీకు డి ఉంటుంది. ఓకే, ఏబి బార్ కి సిడి బార్ కి మధ్యలో ఉన్న షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి దాన్ని మనం ఏబి బార్ నేమ్ అని తీసుకుంటాం. అంటే హియర్ నౌ లెట్స్ ఏబి బార్, స్మాల్ బి బార్ is equal to ఏబి బార్ మా. ఓకే, స్మాల్ బి బార్ I am taking as ఏబి బార్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఏబి బార్, ఓబి బార్ మైనస్ ఓఏ బార్. ఫార్ములా ఫ్రమ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ మా, ఏబి బార్ ని ఎట్లా రాసుకుంటాం, ఓబి బార్ సెకండ్ వెక్టార్ కి పొజిషన్ వెక్టార్ మైనస్ ఫస్ట్ వెక్టార్ పొజిషన్ వెక్టార్. ఓకే సార్, కెన్ యూ టెల్ ది సప్లీ మోడల్ పేపర్? అమ్మా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటివన్నీ సప్లీ, నువ్వు ఇంకా నవ్యా ఫ్రెండ్, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ ప్రాబ్లమ్, రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద సేమ్ మెథడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్. వై, బికాస్ టైం కన్సర్న్ ఇస్ దేర్. ఓకే, గంటలు చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటే టైం సరిపోదు కదా మనకు. క్లియరా? సో దేర్ ఫోర్ నౌ టెల్ మీ ఓబి బార్ మైనస్ ఓఏ బార్. ఓబి బార్ అంటే ఏముందిరా మనకు, 4i minus 3k కాబట్టి 4i minus 2i డైరెక్ట్లీ తీసుకోండి. ఓబి బార్ మైనస్ ఓఏ బార్, సారీ 4i minus i ఎంత మనకు డైరెక్ట్లీ 3i, 4i minus i. ఇక్కడ j బార్ లేదు కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కదా, బీ కేర్ఫుల్ రా, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2j బార్. నెక్స్ట్ 3k minus 3k బార్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ k బార్ కాబట్టి మైనస్ 2k బార్. బీ కేర్ఫుల్, దిస్ ఈస్ స్మాల్ b బార్ వాల్యూ. క్లియరా? అండ్ లెట్స్ స్మాల్ డి బార్ అంటే ఏమైతుందంటే మనకు సిడి బార్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా మా, సిడి బార్ ఫార్ములా ఓడి బార్ మైనస్ ఓసి బార్. వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ, ఓడి బార్ అంటే దిస్ వన్, ఓఏ బార్ అంటే దిస్ వన్. 2i బార్ మైనస్ i బార్ minus 4j minus into minus plus 2, minus 4 plus 2 minus 2j bar, minus 5k minus into minus plus k, minus 5k plus k minus 4k bar, this is d bar. Now what is the formula ante, so therefore formula for the shortest distance is equal to modulus of
box of a bar minus c bar, b bar, d bar, close the box, and modulus over mod b bar cross d bar. This is the formula. Please write formula clearly. Okay, formula ko oka mark untadi. Write formula clearly and show the variance. Idi open bracket kaaduma, closed bracket, bracket off అని చెప్పేసి. Now you have to find a bar minus c bar. Clear kada? So now a bar minus c bar. What is a bar minus c bar? A bar value ఏంటమ్మా మీకు ఇక్కడ చూడండి. A bar value is OA bar. I bar minus 2j bar minus k bar. Okay, so I bar minus 2j bar minus k bar is the A bar. And c bar, what is c bar value? Just now you got ఇక్కడ ఉంది కదా c bar, I plus 2j minus k. Okay, so I bar plus 2j bar minus k bar. Clear? So therefore minus I bar minus 2j bar minus k bar minus I bar minus 2j bar minus into minus plus k bar. Clear, my dear students? Okay, so plus I bar minus I bar cancel, plus k bar minus k bar cancel. What is the remaining value ma? Minus 4j bar. A bar minus c bar. A bar minus c bar is equal to minus 4j bar. Clear? Okay, minus 4j bar. So now consider see indulone meeku 4 marks question kuda cover aitundamma. I am going to explain that 4 marks question also. So meeku in addition of vectors to find the collinear condition ma, you have to find addition of vectors lo collinear condition entante itla rasaru meeru ab bar ac bar ad bar, sorry coplanar కావాలంటే ఇట్లా ఇది ఫార్ములా ab bar ac bar ad bar. దాన్ని ఎట్లా ఫైండ్ చేయాలంటే ab bar ఫార్ములా ఏంటి? OB bar minus OA bar. AC bar formula ఏంటి? OC bar minus OA bar. AD bar formula OD bar minus OA bar. After finding 3 vectors, you have to find the box only. What is the meaning of box ra? Determinant of A bar minus C bar. ఏమున్నాయి మనకు వాల్యూస్? Don't write I bar, J bar, K bar as we did in the cross product. This is not cross product. This is triple product ma. ఈ బాక్స్ ఏంటంటే ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్. 3 vectors వస్తాయి. Each vector values you have to write in the row. ఇక్కడ మనకు I bar లేదు, K bar లేదు కాబట్టి 0 minus 4 0. Okay, J bar coefficient minus 4. Next second vector B bar. What are the B bar values ma? B bar 3 2 minus 2. Okay, 3 2 minus 2. Next D bar. What are the D bar values ఇక్కడ చూడండి. So 1 minus 2 minus 4. 1 minus 2 minus 4. 1 minus 2 minus 4. Clear? My dear boys and girls. Okay, so take plus minus plus. So now tell me the determinant ma. 0 into something 0, minus into minus plus 4 ma. 4 into, delete first row second column, 3 into minus 4 minus 12, minus into minus plus 1 into 2 2, plus 0 into something 0. So therefore 4 into minus 10, so you get that value ma minus 40. A box value ఏమొచ్చింది? minus 40. Clear? Now B bar cross D bar, denominator value find చేయాలి first. B bar cross D bar. What is B bar cross D bar ma? 2 vectors, cross product ఉంది కాబట్టి I bar, J bar, K bar. B and D, what are the B values ఇక్కడ చూసుకోండి? 3 2 minus 2. What are the D values? 1 minus 2 minus 4. Okay, clear kada? So therefore plus minus plus ma. So therefore I bar మీరు delete చేసుకుంటే 2 into minus 4 ఎంత మనకు? minus 8. Minus into minus plus, and in the formula you have one more minus. So plus into minus 2 to the 4. Okay, next to minus J bar, 3 into minus 4 minus 12, minus into minus plus 2. Next to plus K bar, so manaku 3 to the minus 6 minus 2. Okay, clear? So therefore minus 8 minus 4, how much the value? minus 8 minus 4 minus 12 I bar. So minus 12 plus 2, how much ma? minus 10. Minus into minus plus 10 J bar. Next ma minus 6 minus 2 minus 8 minus 8 K bar. దీంట్లో నుంచి మనం ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు? 8 minus 8 minus 12. దీంట్లో నుంచి మనం ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు మా? మనం 4 కామన్ తీసుకోవచ్చు. 4 కూడా రాదు కదా, మనం కరెక్ట్ చేస్తున్నాం అంతా. చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇది చూడండి, మాడ్ అప్లై చేసుకోండి ఒకసారి. సో మాడ్ అప్లై చేస్తే చూడండి మీరు minus 2 కూడా కామన్ తీసుకోవచ్చు. minus 2 కామన్ తీసుకుంటే 6I bar minus 5J bar minus 4 plus 4K bar వచ్చేస్తుంది. ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో నౌ mod B bar cross D bar.
b bar cross d bar mod అప్లై చేసుకుంటే mod of -2 6i bar minus 5j bar plus 4k bar. Clear? Okay. So whenever you apply the mod, sir, can you explain 20 question, please? 20 question ayedamma. 20th question. Okay. So -2 take outside, ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి సో నీకు mod దీనికి అప్లై అవుతుంది 6i minus 5j bar plus 4k bar. ఓకే. సో therefore క్లియర్లీ మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 2 into under root of modulus of the vector అంటే under root 6 square plus minus 5 whole square plus 4 square. Clear? So therefore 2 into under root of 36 plus 25 plus 16. So 2 into under root of 36 plus 16, how much 52. 52 plus 25. Sorry, 52. There is something fishy వస్తుందిరా. ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసినాం? b bar cross d bar. b bar d bar 3 2 minus 2 1 minus 2 minus 4. కరెక్ట్ ఉంది కదా? b bar d bar 3 2 minus 2 1 minus 2 minus 4 minus 1 j bar minus 12 minus 2 minus plus 2 minus 6 minus 2 minus 8 minus 10 plus 10 minus 12. కరెక్ట్ ఉందిగా? కరెక్టే కదా? ఓకే. సో ఒకసారి చూడండి 35 ప్లస్ 26 36 ప్లస్ 16 52 52 అంటే 77 ఇట్లా రాదు మనకు వాల్యూ. ఎక్కడో కొంచెం తేడా కొట్టింది. b bar cross d bar b bar cross d bar. ఓకే. సో సరే ఫార్ములా చూడు, b bar cross d bar అంతే ఫార్ములా. ఎక్కడ మరి? జస్ట్ టెల్ మీ వేర్ ఈస్ ద మిస్టేక్ ఒకసారి చెప్పండి, లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే. సో ప్రొఫైల్ ఏముంటుంది అన్న కేకే రాసాయి, ఒకసారి చెప్పండి వేర్ ఈస్ ద మిస్టేక్. యాక్చువల్లీ ఇది 30 వస్తుందమ్మా, b bar cross d bar వాల్యూ 30 వస్తుంది. నేను ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేశానా? సో మైనస్ 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 b bar cross d bar. సో ఇక్కడ మనకు లేట్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు చెప్తున్నా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చిన్నగా, సో నేనేమైనా సింప్లిఫికేషన్ రాంగ్ చేసింటే చూడండి, బట్ ఈ వాల్యూ అయితే మనకు 30 వస్తుంది. ఓకే. సో b bar mod b bar cross d bar వాల్యూ బికమ్స్ 30 యూనిట్స్ అని రాస్తాను. యూనిట్స్ అని వస్తుంది. ఎక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ అయింది, ఇప్పుడు మనకు టైం లేదు కాబట్టి చెప్పట్లేదు నేను. సో ఇప్పుడు చూడండి, therefore distance between ab bar and cd bar is equal to, what is the formula? Modulus of box of a bar minus c bar b bar d bar by mod b bar cross d bar. Okay, so therefore mod a bar cross b bar value మనకి ఎంత వచ్చింది? ఇదంతా -40. mod -40 by 30. సో mod -40 అంటే ఎంత మనకు? 40 by 30. సో 0 0 క్యాన్సల్, 4/3 యూనిట్స్. ఇట్లా ఫైండ్ చేస్తాం షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దేర్. ఓకే. సో సార్ ఎకనామిక్స్ పక్కా చెప్పించండి సార్. రాంగ్ ఆన్సర్ కాదు, ఆన్సర్ కరెక్టే. ఇక్కడ కొంచెం ఏదో మిస్టేక్ అయింది, అది ఒకసారి మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి. బట్ ఆ వాల్యూ మీకు 30 వస్తుంది. ఓకే. సో నాకు లైవ్ కాబట్టి నాకు కొంచెం అర్థం అవ్వట్లేదు నేను ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశాను. ఓకే, క్లియరా? సో దిస్ ఇస్ ఇంకా ఇదే ఫార్మాట్ లోనే మనకు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది. ఐ విల్ రైట్ ఆన్ ద బోర్డ్, జస్ట్ డూ ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్. ఆ క్వశ్చన్ ని కాపీ చేస్తా, ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ప్రాబ్లం. ఓకే. సో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు r bar is equal to 6i bar plus 2j bar plus 2k bar. Okay, so plus t into I bar minus 2j bar plus 2k bar and ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, r bar is equal to minus 4i bar minus k bar. Okay, plus s into, so 3i bar minus 2j bar minus 2k bar. Like this they will give two vectors itla two vectors icharu. Find the answer. Okay, sorry, find the shortest distance between these two skew lines అని చెప్పేసారు. సేమ్ take this one as a bar, this total vector as a bar, directly take this vector as b bar and c bar and d bar. Why? Because this first vector you have to compare with this formula a bar plus tb bar, and the second vector you have to compare with c bar plus sd bar. So compare చేసినాక a bar, b bar, c bar and d bar values రాస్తారు. After writing a bar, b bar, c bar, d bar values, what is the next step, ma'am? What is the formula? Shortest distance formula, mod of
బాక్స్ ఆఫ్ a bar minus c bar b bar d bar హోల్ బై mod b bar క్రాస్ d bar. ఇది ఫార్ములా. సో ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ చేస్తారు? ఇప్పుడు a bar minus c bar ఫైండ్ చేస్తారు, ఒక వెక్టార్ వస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ బాక్స్ ఫైండ్ చేస్తారు. బాక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిటర్మినెంట్. డిటర్మినెంట్ వాల్యూ మీకు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ అంటే 108 వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లమ్ కి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీరు mod b bar క్రాస్ d bar ఫైండ్ చేస్తే దీనికి 9 యూనిట్స్ వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఫైనల్లీ 108/9 అంటే మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే 12 యూనిట్స్ అని వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, సేమ్ ప్రాసెస్ లో చేసుకోండి. ఇక్కడ నో నీడ్ టు ఫైండ్ సపరేట్ b bar అండ్ d bar. సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. హాయ్ సార్. ఓకే, భీమారెడ్డి కహమోసలా. హాయ్ సార్ రిప్లై ఏమడిగామా? జడ్చర్ల పేపర్స్ వస్తాయి ఆ సెట్ ఏబిసి. జడ్చర్ల పేపర్సా? ఏం జడ్చర్ల పేపర్స్ సార్? రిప్లై ప్లీజ్. అమ్మా ఇస్తున్నామ్మా భీమరెడ్డి. జడ్చర్ల పేపర్స్ ఏంటి నాకేం అర్థం అవ్వట్లేదు. లాస్ట్ టైం సెట్ బి వచ్చినట్టుంది కానీ 1A. ఈసారి సెట్ ఏనే గవర్నమెంట్ పేపర్సా? గవర్నమెంట్ పేపర్స్ అంటే ఏముండదమ్మా మీకు. గెస్ట్ పేపర్ అంటూ దెర్ ఇస్ నో గెస్ట్ పేపర్. ఆల్రెడీ గెస్ట్ పేపర్ అని వచ్చిన నీట్ 2026నే క్యాన్సిల్ చేసింది గవర్నమెంట్. అర్థమైందా? మీరు గెస్ట్ పేపర్ల మీద డిపెండ్ అవ్వకండి. లాస్ట్ మూమెంట్లో ఇంక ఎగ్జామ్ రేపరంగా ఇది గెస్ట్ పేపర్ అది ఇచ్చాను మీకు వాట్సాప్లో, సోషల్ మీడియాలో, స్నాప్చాట్లో వైరల్ చేస్తారు. అవే ప్రిపేర్ అయిపోతే అక్కడ క్వశ్చన్ వేరే వచ్చింది అనుకోండి, మళ్ళీ 1 ఇయర్ సంకనాకి పోవాలి. కాబట్టి టైం ఉన్నప్పుడే కొంచెం టైం తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకోసం గంటలు నిలబడి లైవ్ చెప్తుంటే మీరేది గెస్ట్ పేపర్ అని అంటున్నాడు. గర్ల్స్ గూగుల్కి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయండి సార్ అంట. గర్ల్స్ గూగుల్కి వెళ్ళా ఏమంటున్నావురా భీమరెడ్డి? ఓకే, సో గెస్ట్ పేపర్ మీద డిపెండ్ అవ్వకండి. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాని మీద ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంతే. అంతేగాని గెస్ట్ పేపర్ అంటే ముందు ఇవి మాత్రం అన్ని గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఇట్లా గెస్ట్ పేపర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వెళ్ళిన నీట్ ఎగ్జామ్ మొన్న క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా. నీట్ 2026 సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసింది. ఎందుకంటే అది మనకు పేపర్ లీక్ అయిందని చెప్పేసి 120 క్వశ్చన్స్ పేపర్ లీక్ అయిందని చెప్పేసి క్యాన్సిల్ చేసింది. మీరు కూడా అలాంటి తింగర్ పనులు ఏం చేయకండి, మీకు వచ్చినట్టు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి. క్లియర్ కదా? క్లియరా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఈ ఫార్మాట్ లోనే చేయండి మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ రా. వెరీ ఈజీ చాప్టర్. ఇదొక్క చాప్టర్ చెప్తా మీకు. ట్రిగ్నోమెట్రీ ఎంతవరకు కవర్ అయితే అంతవరకు కవర్ చేస్తా, కానీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ చెప్పాలని నాకైతే చాలా కోరిక ఉంది. ఇంకో లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో కంప్లీట్ చేసేస్తా లైవ్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఎంత అయింది టైం మనకు? టైం 9:32. సరే, మనకి ఇంకా టైం లేదు ఇక్కడ. మనం యాజ్ ఆఫ్ టైం కన్సర్న్స్ మనకు టైం క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి సరే, ఇఫ్ పాసిబుల్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో రేపు ఒకవేళ వీలైతే ఇఫ్ పాసిబుల్ టుమారో 1A 2A రెండు తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తా. ఎందుకంటే 1B మనకు లేట్గా ఉంది కాబట్టి 1A 2A ఒకరోజు ఉంటాయి సీనియర్స్కి జూనియర్స్కి. దిస్ ఈస్ ద లైవ్ క్లాస్ రిగార్డింగ్. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ప్లీజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి మీకు సిలబస్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ సిలబస్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ప్లీజ్ మీకున్న సప్లీస్ అన్ని ఇప్పుడే క్లియర్ చేసుకోండి. ఓకే, సో టుమారో టైమింగ్ సార్ నేను చెప్తామా. మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనది పెద్ద ఛానల్ కాదు, రెగ్యులర్ ఇదే టైంకి తీసుకునిక. ఇది మనకు స్టూడియో వేరే వాళ్ళది కాబట్టి వాళ్ళది ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే మనం అప్పుడు తీసుకుంటాం. మాక్సిమం ఇదే టైంలోనే ఉంటుంది, లేదంటే డే టైంలో అయితే డే టైంలో తీసుకుంటా. ఓకే, సో ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీరు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకుంటే మీకు నేను లైవ్ పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా జాయిన్ అవ్వచ్చు. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ట్రిగ్నోమెట్రీ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ రేపు తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తా. జెన్యూన్గా నాకు వచ్చే వ్యూస్ను బట్టి లైవ్ చేయాలనుకున్నా. ఈ రోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంతమంది లైవ్ చూస్తారని చెప్పేసి. సో ఈ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి టుమారో ఆల్సో ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ లైవ్ క్లాస్. ఓకే, సప్లీ అంటే మాక్సిమం ఎవరు తీసుకోరమ్మా లైవ్. మీరు పెద్ద ఛానల్ చూడండి. సో చాలా వరకు సప్లీ ఎగ్జామ్స్కి లైవ్ తీసుకోరు, ఎందుకంటే స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పేసి. బట్ నేను కొంచెం రిస్క్ చేసి లైవ్ తీసుకున్నా. సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. సో మళ్ళీ చూడండి, మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ మై బెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దీస్ ఆల్ LAQs. 4 చాప్టర్స్ ఏం కవర్ చేసా. ఫంక్షన్స్, మ్యాట్రిసెస్, మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. ఈ 4 చాప్టర్స్ కవర్ చేసే ఈ చాప్టర్లో. ఓకే, సో కంపల్సరీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆల్సో ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ప్రజెన్స్. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి లైక్ చేయండి, వీలైతే హైప్ చేయండి వీడియోని. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు హైప్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫిర్ మిలేంగే టుమారో. ఐ విల్ మీట్ యూ అగైన్. ఓకే, సో ఎకనామిక్స్, కామర్స్, సివిక్స్ లైవ్ క్లాసెస్ కూడా మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నా. ఫ్యాకల్టీ కొంచెం బిజీగా ఉన్నారమ్మా. సో అడ్మిషన్స్ టైం కాబట్టి కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు. సో
మా కాలేజ్లో పేపర్ లీక్ అయ్యింది అన్న, జడ్చర్ల గవర్నమెంట్ పేపర్స్ ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి అన్న. అన్న ఈ పేపర్ల జోలికి వెళ్ళకన్నా భీమిరెడ్డి, ఈ పేపర్ల జోలికి వెళ్ళకు, మళ్ళా సంకనాకపోతావు. అర్థమైందా? నీకు వచ్చినది రాయి. పేపర్ లీక్ గీపర్ లీక్ ఏమో పెట్టకండి మీరు పంచాయతీలు. ఇవైతే మనకు గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. గుడ్ నైట్.